Kollégák, hamarosan megkezdjük a COSAC plenáris ülést, kérem foglalják el helyeiket. Tisztelt vendégek, kedves kollégák! Magyar szívem melegével és vendég szeretetével köszöntöm kedves mindnyájukat Budapesten a 72. COSAC plenáris ülésen. Az Európai Unió Tanácsa magyar elnöksége parlamenti együttműködésének legrangosabb bizottsági szintű eseményén. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásomat. Teszeli Zoltán vagyok, a Magyar Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának az elnöke. Megtiszteltetés, hogy most felkérhetem Kövér László urat, az Országgyűlés elnökét, hogy tartsa meg köszöntőjét innét a pulpitusról. Tisztelt elnök úr, tisztelt küldöttek, hölgyeim és uraim! Isten hozta önöket a COSAC 72. plenáris ülésén, az Európai Unió Tanácsa 2024 második félévi magyar elnöksége parlamenti együttműködésének 4. konferenciáján. Az előző magyar elnökség idején 2011 májusában, amikor először volt lehetőségem a COSAC konferenciáját megnyitni, nagyon távolinak tűnt a második magyar elnökség, de nagy öröm számomra, hogy ismét köszönhetem az Országházban a tagállamok nemzeti parlamentjei Európai Uniós ügyekkel foglalkozó bizottságainak küldöttségeit. 2011-ben még minden jobb volt. Nem csak azért, mert mindannyian 13 esztendővel fiatalabbak voltunk, hanem azért is, mert az Európai Unióban akkor csak egyetlen kihívás, a 2008-as pénzügyi világválság hatásait kellett kezelnünk. Az elmúlt 13 évben azonban válságok sora zúdult Európára és a világra. Illegális migráció, világjárvány és európai földön egy világháború veszélyével fenyegető regionális fegyveres konfliktus. Mindezen válságok magukkal hozták annak veszélyét is, hogy az Európai Unió a béke, a demokrácia és a jólét tervéből a háború, a diktatúra és az elszegényedés valóságává válik. Önök is pontosan ismerik a gazdasági folyamatokat és adatokat. A téves brüsszeli szankciópolitika hatására a tavalyi évben az Európai Unió GDP-je 0,2%-kal emelkedett, míg az orosz GDP 3,6%-kal. Az Unió vezetésének téves gazdaságpolitikája miatt az Európai Unió részesedése a világ GDP-jéből évről évre csökken. Az Európai Unióban az elektromos áram ára 2-3-szor, a földgáz ára 4-5-ször nagyobb, mint az Egyesült Államokban. Ez az európai ipar súlyos versenyhátrányához vezet. Az Unió brüsszeli vezetésének téves migrációs politikája társadalmi destabilizációt eredményez Nyugat-Európában, ami társulva az Unió gazdasági destabilizációjának hatásaival veszélybe sodorhatja az Európai Uniónak, mint szervezetnek a létét. Meggyőződésem, hogy napjainkban a hazáját és Európát szerető és szolgáló minden felelős európai politikusnak a legfontosabb feladata, hogy ezt a veszélyt elhárítsuk, hogy az Európai Uniót megőrizzük annak az érték és érdek közösségnek, amelynek az alapítói létrehozták. 2011 óta jelentősen kibővült a COSAC résztvevői köre, elsősorban a tagjelölt országok számának növekedése miatt,
és bízom benne, hogy majd a harmadik magyar elnökség idején már az Európai Unió tagországainak száma miatt lesz nagyobb a konferencia résztvevőinek száma. Örömmel tudatom önökkel, hogy a mostani elnökségi fél évben eddig megvalósított 3 konferenciánk, a COSAC elnökeinek júliusi tanácskozása, a szeptemberi közös biztonsági és védelempolitikai konferencia és az október eleji gazdaságpolitikai konferencia sikeres volt. A Magyar Országgyűlés által megszervezett elnökségi eseményeken több száz képviselő vett részt a tagállami, tagjelölt és egyéb meghívott országok parlamentjeiből, illetve az Európai Parlamentből, akik nyitottak voltak az EU-t érintő aktuális kihívásokról való eszmecserére, egymás akár azonos, akár különböző álláspontjának megismerésére. Az idei fél év kiemelkedő parlamentközi eseménye az egyetlen, az uniós alapító szerződésekben is elismert és nevesített állandó parlamentközi konferencia, a 72. plenáris COSAC megszervezése. Eseményünk első és legfontosabb napirendi pontja a magyar elnökség programja és eredményei. Engedjék meg, hogy tolmácsoljam önöknek Orbán Viktor miniszterelnök úr üdvözletét, aki személyesen szerette volna tájékoztatni önöket az elnökséggel kapcsolatos eddigi fejleményekről, azonban Georgiába kellett utaznia. Így ma őt a kormány európai ügyekért felelős minisztere, Bóka János úr fogja helyettesíteni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ahogyan az elnökségi program is rögzíti, Magyarország rendkívüli körülmények és kihívások idején vette át az elnökséget. A kontinensünket és az Európai Uniót komoly próbatétel elé állítja a szomszédságunkban zajló háború, az illegális migráció, a demográfiai folyamatok, a sérülékeny biztonsági helyzet, a nemzetközi ellátási láncok sebezhetősége, a globális versenytársaktól való leszakadás, illetve a klímaváltozás hatásai és a természeti katasztrófák. Bízunk abban, hogy a magyar elnökség alatt sikerül közelebb kerülni a megfelelő közös válaszok megtalálásához e kihívásokra. Elnökségünk egybeesik az intézményi átmenet időszakával, és alig több mint egy hónap múlva egy jelképes évfordulóhoz érkezünk. December 1-én lesz 15 éve, hogy hatályba lépett a Lisszaboni Szerződés. A Lisszaboni Szerződés által bevezetett reformok közül kiemelendő a nemzeti parlamentek szerepének megerősítése az Európai Uniós döntéshozatali folyamatokban. Pontosabban annak szándéka, amely azonban nem ért célt, elsősorban a bizottság illegitim, a tagállami hatásköröket elvonni akaró politikája miatt. 15 év távlatából érdemes áttekinteni a szubszidiaritás vizsgálati eljárások hatékonyságát is. Önök, mint a téma szakértői, ezt meg is tehetik a konferencia második szekciójában. A Lisszaboni Szerződés újításai közül hadd tegyek említést az európai polgári kezdeményezésről, amely a demokratikus véleménynyilvánítás fontos eszköze lehetne. A legfrissebb statisztikai adatokból az látszik, hogy 2012 és 2024 között 116 kezdeményezést vettek nyilvántartásba, azonban ezek közül csak 10 jutott el addig, hogy hivatalos választ kapjon az Európai Bizottságtól. Miért nincs egyelőre értékelhető eredménye ezeknek a kezdeményezéseknek? Sajnos sok a sikertelen aláírásgyűjtés, azonban az Európai Bizottság a sikeres kezdeményezések esetében is gyakran politikai okokból elutasító. Hadd említsek itt egyetlen példát, a Minority Safe Pack, az 1 millió aláírás Európa sokszínűségéért elnevezésű érvényes, és az Európai Parlament által is támogatott polgári kezdeményezést. Érthetetlen módon az Európai Bizottság a kezdeményezés által felvetett, részletesen kidolgozott intézkedések egyikében sem tartotta szükségesnek jogalkotási javaslat előterjesztését, holott több mint 40 millió nemzeti kisebbségi élethelyzetben lévő európai ember, nem utolsó sorban európai választópolgár és adófizető jogegyenlőségi igényéről van szó. Bízom abban, bár erre őszintén szóval semmi jel nem utal, hogy az újonnan felálló Európai Bizottság hozzáállása változni fog a jövőben, és hatásköreit nem önkényesen,
hanem az uniós szerződésekkel összhangban gyakorolja majd. A konferencia harmadik szekciója az európai demográfiai folyamatokkal foglalkozik. Vitathatatlan, hogy a demográfiai változások mélyreható hatással vannak nem csak az Európai Unió gazdaságára, jóléti rendszereire, gyarapodására, ellenálló képességére és versenyképességére, hanem összességében az európai civilizáció fennmaradásának hosszú távú esélyeire is. Tisztában vagyunk azzal, hogy a demográfiai kérdések kezelése alapvetően tagállami hatáskörbe tartozik, azonban az Európai Unió népessége csökkenésének és folyamatos előregedésének megállítása érdekében uniós szinten is foglalkoznunk kell ezekkel a kérdésekkel. A megoldást nem a migráció ösztönzése jelenti, hanem az európai családok gyermekvállalási szándékának támogatása. A parlamentközi események szinte állandó témájává vált az európai biztonság és védelem. Magyarország ott jeleztek. Kérem jelezze, akinek problémája van a tolmácsgéppel. Kérem jelezzék, hogy ha valakinek problémája van a tolmácsgéppel, hogy lássuk, hogy hol lehet a gond. Igen? Hol? Akkor most működni fog. Egy kis türelmet kérünk. Elnök úr, parancsoljon, önt illeti a szó, elméletileg már működnek a gépek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, elnézést kérünk a technikai hibáért. Voltak, akiknek nem működött a tolmácsfülkéjük. Ők nem hallották azt, amit mondtam, pontosabban a tolmácsolást, viszont mások hallották, és most annak érdekében, hogy akik nem hallották, azok is a teljes szöveget hallhassák, kénytelen vagyok megismételni néhány gondolatot. Ezért türelmüket kérem azoknak, akik másodszor hallják azt, amit majd mindjárt mondani fogok néhány percig. Tehát az európai aláírásgyűjtési kezdeményezésekről szólva, miért nincs értékelhető eredménye ezeknek a kezdeményezéseknek? Sajnos sok a sikertelen aláírásgyűjtés, azonban az Európai Bizottság a sikeres kezdeményezések esetében is gyakran politikai okokból elutasító. Hadd említsek itt egyetlen példát, a Minority Safe Pack, az 1 millió aláírás Európa sokszínűségéért elnevezésű érvényes, és az Európai Parlament által is támogatott polgári kezdeményezést. Érthetetlen módon az Európai Bizottság a kezdeményezés által felvetett, részletesen kidolgozott intézkedések egyikében sem tartotta szükségesnek jogalkotási javaslat előterjesztését, holott több mint 40 millió nemzeti kisebbségi élethelyzetben lévő európai ember, nem utolsó sorban európai polgár, választópolgár és adófizető jogegyenlőség igényéről van szó. Bízom abban, bár erre semmi jel sem utal, hogy az újonnan felálló Európai Bizottság hozzáállása változni fog a jövőben, és hatásköreit nem önkényesen, hanem az uniós szerződésekkel összhangban gyakorolja majd. A konferencia harmadik szekciója az európai demográfiai folyamatokkal foglalkozik. Vitathatatlan, hogy a demográfiai változások mélyreható hatással vannak nem csak az Európai Unió gazdaságára, jóléti rendszereire, gyarapodására, ellenálló képességére és versenyképességére, hanem összességében az európai civilizáció fennmaradásának esélyeire is. Tisztában vagyunk azzal, hogy a demográfiai kérdések kezelése alapvetően tagállami hatáskörbe tartozik, azonban az Európai Unió népessége csökkenésének és folyamatos előregedésének megállítása érdekében uniós szinten is foglalkoznunk kell ezekkel a kérdésekkel.
A megoldás nem a migráció ösztönzése jelenti, hanem az európai családok gyermekvállalási szándékának támogatása. A parlamentközi események szinte állandó témájává vált az európai biztonság és védelem. Magyarország kiemelt figyelmet fordít a határvédelemre, az illegális migráció megfékezésére és a belső biztonság növelésére, ami hozzájárul az Európai Unió egészének stabilitásához. A biztonság és stabilitás szempontjából nem feledkezhetünk meg az Európai Unió bővítéséről sem, amely kapcsán nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy most már valóban érdemi előrelépésre lenne szükség. A tagjelölt és potenciális tagjelölt országokkal következetes és kettős mérce nélküli megközelítést kell alkalmazni. Meggyőződésünk, hogy a Nyugat-Balkánon nem várhatunk tovább, a tárgyalásokon előjáró országokat, így különösen Szerbiát és Montenegrót mielőbb fel kell venni tagjaink közé. Tisztelt képviselőtársaim, engedjék meg, hogy röviden utaljak a hátralévő parlamentközi eseményeinkre az elnökséghez kapcsolódóan. Novemberben az Európai Parlamenttel együttműködésben valósítjuk meg az Europol közös parlamenti ellenőrző csoport 15. találkozóját Brüsszelben. December elején itt, Budapesten egy külön konferenciát szánunk a kontinensünk jövője szempontjából kulcsfontosságú kulturális örökség és nemzeti identitás témaköreinek megvitatására. Európai Uniós elnökségünk parlamenti vetülete átnyúlik 2025 első félévére, hiszen 2025 májusában az Európai Unió parlamenti elnökeinek konferenciáját rendezzük meg itt, ebben a teremben, amelyre természetesen várom majd parlamentjeik elnökeit. Tisztelt kollégák! Nem mondok újat önöknek azzal, hogy Magyarország az erős nemzetállamok együttműködésén alapuló erős Európai Uniót tartja a jövőben is követendő célnak. Ez azonban egyáltalán nem ellentétes azzal, hogy a közös európai kihívásokra közös válaszokat találjunk. Ehhez azonban csak nyílt, őszinte, demokratikus vitán keresztül juthatunk el, nem pedig az eltérő véleményt képviselők megbélyegzése és kirekesztése révén. Egy igazi kereszténydemokrata politikus, Robert Schuman idézve, Európa a kiteljesedést hozta meg az emberiség számára, neki kell hát új utat mutatnia a mások leigázására irányuló törekvések helyett, a kultúrák sokféleségének elismerése révén, mely kultúrák minden egyes képviselője kölcsönös tisztelettel viseltetik a többiek iránt. Magyarország ezt a tiszteletet tanúsítja mindenki felé, és várja el mindenki részéről. Tartalmas eszmecserét kívánok, érezzék jól magukat nálunk! Köszönöm szépen házelnök úr köszöntőjét és helyzetelemzését. Szeretnék tőle is és önöktől is ismételten elnézést kérni a tolmácsgépek részleges hibájáért. Egyben pedig szeretném kérni önöket, hogy telefonjaikat legyenek kedvesek lehalkítani, hiszen hogyha a fejhallgató a fejünkön van, akkor még azt sem halljuk, hogy az csörög. Most pedig rátérnék az eljárási kérdésekre. Tájékoztatom önöket, hogy a mai találkozón az összes uniós hivatalos nyelvre biztosítunk tolmácsolást. A felszólalókat kérem, hogy mindenki majd a saját helyéről beszéljen, a mikrofont használva, és a tolmácsok miatt normál tempóban. Nem szükséges gombot nyomni, mert a mikrofonok a felszólalási sorrendnek megfelelően automatikusan működnek. Az egyes felszólalásokra 90 másodperc áll rendelkezésre. Az ülésterembe a házszabály szerint ételt, italt behozni nem szabad, a folyosókon állandóan van víz és kávé. Történelmi falak között vagyunk, így elektromos készülékeik töltésére a terem bejáratánál van lehetőség. Most pedig ismertetném a COSAC plenáris ülés tervezetét, amelyet már önök is korábban megismerhettek, és amelyet a Trojka a tegnapi ülésén jóváhagyott. Az első szekció az Európai Unió Tanácsa magyar elnökségének programjával és eredményeivel foglalkozik,
Az előadó itt Bóka János Európai Uniós ügyekért felelős miniszter lesz, akit ezúton is külön nagy tisztelettel köszöntök körünkben. A második szekcióra ebéd után kerül majd sor, amelynek elején a COSAC állandó titkára ismerteti a féléves jelentés eredményeit. A délutáni témakör az intézményi átalakulás éve és a Lisszaboni Szerződés alkalmazásának 15. éve lesz. Ennek keretében Maros Sefcovic, az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke videóüzenetben köszönt bennünket, majd rövid előadást tart Zsigmond Barna Pál, miniszterhelyettes, Sven Simon, az Európai Parlament Alkotmányügyi Bizottságának elnöke, és Alexandro Giglio Vigna, az olasz képviselőház Európai Uniós politikákkal foglalkozó bizottságának az elnöke is. A délutánt pedig a bizottsági elnökök ülése zárja a záró dokumentumok elfogadásának előkészítése érdekében. A holnapi napra pedig szintén 2 témakör kerül megtárgyalásra. Az európai demográfiai folyamatokról Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára tart majd előadást, az Európai Bizottság és Védelem témakörben pedig Esteban González Pons, az Európai Parlament alelnöke, és Sztáray Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára. A plenáris ülés a záró dokumentumok elfogadásával zárul. Kérdezem, hogy van-e észrevétel a program tervezetével kapcsolatosan? Nem látok ilyet, így azt elfogadottnak tekintem. Most pedig röviden beszámolnék a tegnap esti trojka üléséről. A trojka ülés megfelelően előkészítette a plenáris ülést, és a záró dokumentumok tervezete kapcsán is jelentős előrelépésre jutott. Emlékeztetem a képviselőket, hogy az október 15-én megküldött elnökségi tervezethez a megadott október 21-i határidőig 17 tagállam és az Európai Parlament delegációja nyújtott be számos módosító javaslatot. A tegnapi trojka ülés alapján elkészült a záró nyilatkozat kompromisszumos változata, amely a módosító javaslatok jó részét beépítette az eredeti dokumentumba. A trojka kompromisszumos változatát tegnap este megküldtük a delegációknak. Amennyiben még lenne módosítási szándék, arra még ma délig írásban nyílik lehetőség. Kérem a javaslatokat pontosan megfogalmazva, szövegszerűen benyújtani. Kérem a szavazó elnöktársaimat, hogy ismerjék meg mélységében az írásban benyújtott módosító javaslatokat, esetleg személyes egyeztetéseket is kezdeményezzenek a javaslattevőkkel, hogy a szavazás gyorsabban lefolytatható legyen. Most pedig rátérnénk az elnökséghez érkezett levelekre. Megfigyelőként Andorra, Örményország, Koszovó, Monaco, Norvégia, Svájc és az Egyesült Királyság parlamentjei vesznek részt a COSAC plenáris ülésen. Izland végül nem lesz jelen belpolitikai okok miatt. Az ősz folyamán beérkezett leveleket és kérelmeket a trojkával egyeztetve hagytam jóvá. Továbbá levélben a litván parlament társbizottsági elnöke keresett meg azzal, hogy 2 kérdésben közös parlamenti kezdeményezéssel él. Egyrészt az orosz LNG import tilalmáról, másrészt a külső határok védelmének fontosságáról.
Válaszlevelemben szintén a trojkával egyeztetve lehetővé tettem, hogy a két közös levél megjelenjen a COSAC dokumentumok között, és így lehetőség legyen további támogatók, aláírók csatlakozására. E leveleket a COSAC honlapján elérhetővé tettük, lehet őket tanulmányozni. Most pedig engedjék meg, hogy a kialakult szokás szerint köszöntsem a COSAC plenáris ülésen első alkalommal résztvevő bizottsági elnök társakat. Brigitte Klinskov Jerkel elnököt a Dán parlament, Peter Tali elnököt az észt parlament, Erik Ottosson elnököt a svéd parlament részéről, valamint Sven Simon urat, az Európai Parlament Alkotmányügyi Bizottságának elnökét. És természetesen külön köszöntöm Esteban González Pons urat, az Európai Parlament nemzeti parlamentekért felelős alelnökét. Ezennel az eljárási és egyéb kérdések végére értünk. Ismételten köszöntöm Bóka János Európai Uniós ügyekért felelős miniszter urat, akit felkérek, hogy tartsa meg előadását az Európai Unió Tanácsa magyar elnökségének programjáról és eredményeiről. Kérem miniszter urat, hogy előadását innét a pulpitusról tartsa meg. Honorable Speaker of the House, Honorable Chairman, dear members and observers, Your Excellencies, ladies and gentlemen. It is an honor and a pleasure to address you today in the House of the Hungarian National Assembly, a house that is a matter of national pride, a symbol of our history and achievement, a house where St. Stephen's crown is on display, an embodiment of our 1,000-year-old statehood, national sovereignty, and our unbreakable determination to survive as a nation and a country against all odds and under all circumstances. Pride and responsibility. They are also relevant for Hungary's current presidency of the Council of the European Union. It is the second time that we assume this role after 2011. In 2011, the European Union was also hit by crisis. Our presidency was called on to manage the aftermath of the financial and economic crisis, the impact of the Arab Spring, and the Fukushima disaster. We promised a stronger Europe, and we delivered. We adopted the first EU-level Roma strategy and the Danube strategy. We launched the economic policy coordination exercise that is now known as European semester, and that was at the time indeed an economic policy coordination mechanism. The last time the European Union successfully concluded accession negotiations was also under our previous presidency with Croatia. Just to remind you, it happened in 2011, 13 and a half years ago. Looking back, it was not an easy task, but our task is much more difficult today because the situation of the European Union is much more complicated than it was in 2011. It is not an exaggeration to say that the European Union is now facing unprecedented challenges. What are we seeing around us? Russia's war of aggression is raging in Ukraine. Grave conflicts are ruining the Middle East and Africa, and all these conflicts carry the risk of escalation. The migration crisis reached levels unseen
since 2015, illegal migration and security risks now threaten the collapse of the Schengen area. Meanwhile, Europe is losing its competitive edge. According to Mario Draghi, our inaction may lead to slow agony. President Macron stated that we cannot take Europe for granted. Europe may die in a few years if it loses its markets. And exactly because Europe is facing unprecedented challenges, we must take unprecedented decisions that will determine the history, that will determine the fate of Europe. Of course, the presidency is also management, organization, and coordination. So far, we have chaired over 600 working group meetings in the Council, more than 30 COREPER meetings, more than 20 formal and informal Council meetings. We organized around 70 presidency events in Brussels and over 100 events in Hungary, where we welcomed over 10,000 guests. Legislative work in Council is proceeding with full speed. We are working on 52 legislative files on different levels. We are also ready to start trilogues with the European Parliament on over 40 legislative files, some of them quite important and urgent. But the presidency is not only and not primarily management. The presidency, over and above management activities, has a political responsibility. It must have something to offer for Europe that is beset by crisis. And our offer to Europe is change. The Hungarian presidency strives to be the catalyst of change. The Hungarian presidency, as an honest broker, is in a position to raise issues and make proposals for the peace, security, and prosperity of Europe. But decisions are to be made by member states and EU institutions. As regards Europe's competitiveness, the writing is clearly on the wall. The analysis of the Letta and Draghi reports is mostly consensual. In the past 2 decades, the EU's economic growth has been lagging behind the US and China. Productivity in the EU is growing slower than that of our competitors. Our share in global trade is declining. Companies in the EU face electricity prices 2 to 3 times higher than in the US and 4 to 5 times higher natural gas prices. Half of European companies regard high energy costs as the main barrier to investment. Production in energy-intensive sectors in Europe declined 10 to 15% since 2021. Let's not entertain illusions. In short and medium term, the green transition in itself will not provide a solution to this problem. Even if our renewable targets are met, which is not the case so far, in our current marginal electricity pricing system, the number of hours where electricity price is set by the price of fossil fuels will not significantly diminish until 2030. To be more forthcoming, the green transition in itself will not deliver lower energy prices at least until 2030. This fact carries fundamental implications for our industries that are called upon to bear the brunt of the green transition when it comes to costs and investment. The basis of a European Green Deal has always been the promise of the creation of new green jobs. The whole rationale behind the initiative is questionable if the green transition results in deindustrialization and loss of jobs. In the case of the European automobile industry, we see a warning example of implementing climate policies without a corresponding industrial policy. We have a very ambitious zero-emission target for 2035 that indeed can foster a huge increase in electronic vehicle market penetration. However, the EU has not followed this up with incentives
to restructure European supply chains. European suppliers are already losing market share, and this process will accelerate when shipping bottlenecks will disappear and Asian producers will be able to significantly increase export volumes. It is even more worrying that there are proponents of addressing this situation through a trade war and ready to create an ideological pretext for that. Our digital transition is also lagging behind. The main cause of the widening productivity gap between the EU and the US is digital technology. And it seems that in this area, we are trailing with an increasing margin. In GDP percentage, our companies are spending half as much on research and development than their peers in the US. In addition, we are witnessing worrying demographic trends. Europe's population is declining, and this decline is not compensated by the immigration policies of certain countries. For the first time in its modern history, Europe will enter a period when its GDP growth is not supported by a growing workforce. As we are in the 24th hour, immediate action is required. In technologies that are considered groundbreaking today, economic survival is decided in a few years. It is easier to maintain industrial capacities than to rebuild them. Lost skills and expertise is almost impossible to redevelop. There is no easy or simple solution to Europe's difficulties, but it is important to make it clear in the beginning of the institutional cycle that member states expect swift and resolute action from the EU institutions in this area. For example, by easing administrative burden and over-regulation, providing affordable energy, implementing a clean industrial policy, strengthening the single market, advancing the capital market union, enhancing connectivity, and revitalizing our trade policy. We need solutions that are feasible in Europe. Europe is not the US and not China either, and I believe it should not become neither the US nor China. The objective of the Hungarian presidency is to adopt a new European competitiveness deal on the occasion of the informal meeting of the European Council scheduled for the 8th of November in Budapest. We expect this deal to reflect the urgency of the situation, to show political commitment and ownership on the highest political level, to signal the intention of the leaders to remain seized of the matter, and regularly follow up progress and delivery to make sure that competitiveness as a horizontal issue is mainstreamed into EU activities in all policy areas. Competitiveness must remain in the focus of our activities for the whole of the next EU institutional cycle. The migration crisis is an equally urgent challenge. We are witnessing a major policy shift in Europe, which provides a new impetus for our work. We need to embrace this increasing convergence of positions and be even more active in our coordination, cooperation, and global outreach. The sovereign decision about who crosses our borders must be for our governments to take and not for organized crime groups. This is even more important when both state and non-state actors exercise pressure on our borders by the means of instrumentalization of migration, undermining our security. Improving cooperation on returns and readmission is in our interest, and that should be an important part of our relations with partner countries. We should ensure solid mechanisms for effective returns, especially for the removal of those who pose a serious threat to public order or internal security. We should also continue to explore innovative solutions as possible ways forward, including the idea of developing return hubs outside Europe,
and also other extraterritorial options. Illegal migration and security concerns have now led to widespread and effectively permanent reinstatement of internal border controls in the Schengen area. I believe that the situation now calls for a discussion on the highest political level to see whether the political consensus needed for the effective functioning of the Schengen area can be re-established. To this effect, Prime Minister Orbán proposed to regularly convene so-called Schengen summits with the participation of the heads of state and governments from the Schengen area. An important part of our response to the 2008 economic crisis has been the establishment of the system of Eurozone summits. Its success is highlighted by the fact that it was institutionalized by an international treaty in 2012. Now the Schengen area is in similar crisis situation and in similar need for political commitment and guidance. Similarly to the Euro Summit, the arrangement for the Schengen Summit should be laid down in an international treaty, a treaty on the governance of the Schengen area. Our proposal to establish the Schengen Summit in an inclusive format, engaging the heads of state or governments from all EU member states, including those not participating or partially participating in the Schengen area, as well as from Schengen-associated countries. Meetings would take place at least twice a year on the margins of the European Council meeting in Brussels. The Schengen area must not only be reinforced, it needs to be expanded as well. The Hungarian presidency works to find consensus for the full membership of Bulgaria and Romania before the end of the year. Besides migration, Europe faces a number of security challenges. We will discuss these security challenges during the 5th Summit of the European Political Community on the 7th of November in Budapest, building on the results of our previous summits in Prague, Chisinau, Grenada, and Blenheim. In addition to plenary sessions devoted to security challenges in general, breakout sessions will be organized on the topics of migration and economic security. When it comes to security and defense, the European Union also has a role and responsibility. Today, Europe cannot provide for its own security. Therefore, the Hungarian presidency wants to strengthen the European security and defense policy and turning it into a policy with relevance. We propose to start by reinforcing the European defense industrial and technology base. We also need successes in our enlargement policy. The EU's enlargement policy must remain merit-based, balanced, and credible. It is a priority for our presidency to accelerate the accession process of the Western Balkans. The EU is not complete without the integration of the region that would bring economic, geostrategic, and security benefits for the EU as a whole. As we speak, a number of candidate countries already fulfill the technical requirements to progress in the accession process, but political consensus among member states is missing. The European Union promised a European perspective to the region more than 20 years ago. It is time to deliver on our promise. The EU Western Balkan Summit to be organized in December provides a good opportunity to reinforce this political commitment. A few words on the common agricultural policy. Food security in Europe is an issue of strategic importance. The competitiveness of European agriculture is now weakened by extreme weather conditions, over-regulation, and imports from third countries with less strict standards. This has now reached a point that endangers the livelihood of European farmers. The Hungarian presidency conducts a strategic review of the common agricultural policy that feeds into the preparation of the CAP for the next multi-annual financial framework and gives guidance to the Commission in order to maintain a European agriculture that is competitive, crisis-proof, and farmer-friendly. Finally, more than a quarter of the EU's population lives in regions where the level of development is below 75% of the average.
It is imperative that the EU continues to work on reducing regional disparities. The cohesion policy is a tested tool that brings tangible results. And make no mistake, the EU's cohesion policy is not charity. It is not a donation from net contributor member states. It is the biggest investment policy of the EU and an indispensable tool to correct some of the imbalances of the internal market. The Hungarian presidency initiated a strategic discussion on the future of the cohesion policy and its role in promoting competitiveness and employment and addressing demographic challenges. These discussions are ongoing. As you can see, the Hungarian presidency is looking for common solutions to our common challenges. But we are not only looking for solutions. To quote from Prime Minister Orbán, in the European Union, we are also looking for our dreams. We are members of the European Union not only because of what it is, but because of what it could be. And as long as there is the slightest chance to make it happen, we will fight for this Europe. We are interested in a successful European Union, and the success of our presidency will be the success of the European Union as a whole. Thank you for your attention. Köszönjük szépen miniszter úr előadását a magyar EU elnökségi félévről és annak eredményeiről, és a mögöttük meghúzódó érveinkről is. Engedjék meg, hogy külön köszöntsem körünkben megjelent Zsigmond Barna Pál miniszter helyettes urat, a második szekció, a délutáni szekció kormányzati előadóját. Örülünk, hogy itt van velünk. Az eddigi jelentkezések alapján 45 felszólalási igény érkezett. A helyszínen már nincs lehetőség további felszólalási igények jelzésére ehhez a napirendhez. A felszólalási időkeret 1,5 perc, 90 másodperc. Kérem, ezt vegyék figyelembe. A kis harang kongatását követően 10 másodperccel a gép automatikusan el fogja venni a hangot. A felszólalóknak az ülés helyükről kell szólniuk, felállva, és használva a kis gallérra csiptethető mikrofont. Elsőként a trojka tagok kapnak szót, így jelesül, de Ruwer úr, a belga képviselőház elnökét illeti a szó, parancsoljon. Thank you very much, Mr. President. It is clear to me that the Hungarian presidency starts from the principles supported by the trio presidency of the Council of the European Union. It proves that within the trio presidency, the aim is to strive for consistency and continuity. Hungary's pursuit of a new European competitiveness deal deserves praise, especially the focus on small and medium-sized enterprises. It serves no purpose to be the greenest and cleanest continent if it means living in an economic and industrial wasteland. Competitiveness can only take shape with a strong industrial policy, as the Antwerp summit highlighted. Further topics that have to be taken into account are the open strategic autonomy, the strengthening of the capital market, more innovation and less regulation, and a merit-based enlargement of the EU that takes into account the principles of the rule of law. Thank you, Mr. President. Köszönjük szépen. Arra szeretném kérni önöket, hogy a fotósok munkavégzésének a megkönnyítése érdekében mindenképpen legyenek szívesek majd a felszállás idejére felállni. És akkor a második felszólalónk következik, Marek Krzyzczkala, Szejm delegáció vezetőjének adom meg a szót, parancsoljon.
Minden kezdet nehéz, ezért addig, amíg a mikrofonnak a megjavítása megtörténik, vagy éppen a képviselő úr jó helyre ül, igen, addig szeretném kérni még egyszer nyomatékkal, hogy legyenek kedvesek felállni, aki éppen a felszólalást teszi. Dobra. Okay. Sorry. Nagyon köszönöm. Mamy mało czasu na dyskusję. Skupię się zatem na kwestiach najistotniejszych, czyli kwestiach obrony i bezpieczeństwa, na wsparciu dla Ukrainy, czego niestety nie ma w priorytetach. No. Ach, to już jest. Csak hogy könnyebb legyen értelmezni, azt még szeretném kérni még egyszer, hogy mindenki az eredeti saját helyéről legyen kedves beszélni, ahol a táblája kint volt. Mert a mikrofont akkor fogják tudni a kollégák elindítani a felszólalásánál. Tehát arra szeretnénk kérni önöket, hogy ne cseréljék meg a helyüket, mert amikor fölállnak egy idegen helyen, akkor ott nem lesz kihangosítás. Kihangosítás csak ott lesz, ahol eredetileg az önök táblája szerepelt az asztalnál. Erre szeretném kérni önöket, hogy fokozottan figyeljenek. Köszönöm szépen a megértésüket. Kann ich jetzt sprechen? Jeszcze raz. Dziękuję za możliwość zabrania głosu. Mamy niestety bardzo mało czasu na dyskusję, dlatego skupię się na kwestiach najważniejszych, czyli na kwestiach obrony i bezpieczeństwa, na wsparciu dla Ukrainy, czego niestety w prezydencji węgierskiej i w priorytetach nie ma. W Polsce nikt nie ma wątpliwości, że to Rosja i Putin jest agresorem, że to Putin rozpętał wojnę, pogwałcił prawo międzynarodowe i jest odpowiedzialny za śmierć tysięcy niewinnych osób. Dlatego niezrozumiałe są liczne węgierskie działania związane z wojną w Ukrainie, które niweczą wysiłki pomocowe innych krajów, podważają wspólne europejskie stanowisko w sprawie pomocy Ukrainie. Nikt nie dał mandatu negocjacyjnego premierowi Orbánowi do jakichkolwiek rozmów pokojowych, a ze złem się nie dyskutuje, trzeba je wyrwać z korzeniami. Chciałem również zdementować kłamstwa rozpowszechniane przez niektórych węgierskich polityków, które twierdzą, że Polska importuje surowce z Rosji. Od wybuchu wojny nie ma to dawno miejsca. Apeluję do Węgier, żeby przestały sprowadzać ropę i gaz z Rosji, bo wtedy odzyskacie wolność decyzyjną i przyczynicie się do wzmocnienia Unii, na czym nam bardzo zależy. Oczekujemy wsparcia dla Ukrainy i kontynuowania sankcji wobec Rosji i Białorusi. Dziękuję. Grzegorz Szetina urat illeti a szó, a Lengyel Szenátus Külügyi Bizottságának az elnökét. Parancsoljon! Everything is okay? Thank you. Mówiąc o tym, kontynuując to, o czym mówił mój poprzednik, pan poseł Marek Krząkała, to kwestia zasadnicza. To, co dzisiaj mówimy i myślimy o wsparciu dla walczącej Ukrainy, ale mówimy to także w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej. To, co miało być i ciągle mamy nadzieję, że jest ważne, czy najważniejsze dla prezydencji węgierskiej, to było w jej planie i w tym projekcie. Chcemy mówić o Ukrainie, chcemy mówić o Mołdawii, mówimy o ich drodze do Europy, mówimy o negocjacjach, które zostały rozpoczęte. Ale mówimy także, że tutaj trzeba dużo więcej. I teraz jako politycy, parlamentarzyści z Polski mówimy, będziemy te sprawy
przyspieszać, kiedy Polska rozpocznie prezydencję za 2 miesiące. Mówimy także o kontekście aspiracji europejskich Gruzji i Armenii. To kraje dzisiaj, Gruzja po ostatnich wyborach przechodzi przez bardzo trudne dni. Wspieramy Gruzinów i społeczeństwo obywatelskie w ich aspiracjach europejskich. Podobnie myślimy o Armenii. Mówimy także o Bałkanach Zachodnich, mówimy o aspiracjach europejskich Serbii, o tym, że sprawa wydaje się być otwarta i na dobrej drodze do realizacji aspiracji europejskich. Zrobimy to w czasie naszej prezydencji, to jest nasze polityczne zobowiązanie. Dziękuję bardzo. Saler Baros képviselő úr, Európai Parlament. Tisztelt házelnök úr, tisztelt miniszter úr, tisztelt elnök urak, tisztelt alelnök úr és tisztelt képviselőasszonyok és urak! A magyar soros elnökség egy rendkívül felkészült és átgondolt programmal indult neki az előttünk álló időszaknak. A prioritások aktuálisak, kiemelten fontosak, és az európai polgárok érdekeit szolgálják. Mindannyian tudjuk, hogy a versenyképesség, a gazdasági stabilitás, az energiaellátás biztonsága és a migráció és a külső határok védelme kulcsfontosságú kérdések ma Európában. És ezek a témák a magyar elnökség napirendjén kiemelt helyet foglalnak el. Sajnos szomorú volt megtapasztalni az elnökség prioritásainak európai parlamenti bemutatásokkor, hogy egyes képviselők egy politikai vitát generáltak ahelyett, hogy az elnökség által meghatározott valódi prioritásokra összpontosítottak volna. Ez a hozzáállás semmiképp sem szolgálta, és semmiképp sem fogja szolgálni Európa érdekeit, és sajnálom, hogy a lengyel kolléga ebben a stílusban folytatja. A mostani COSAC ülés azonban remek alkalom arra, hogy végre arról beszéljünk, ami igazán fontos. Itt nem politikai manőverekről kell szólni a diskurzusnak, hanem arról, hogyan hozhatunk olyan döntéseket, amelyek a nemzeti érdek és az európai polgárok jóléte mentén születnek. A magyar elnökség elkötelezett ebben, és bízom benne, hogy együtt sikerül előre mozdítani a közös céljainkat. Ahogy Charles de Gaulle mondta, a nemzetek Európája mindig erősebb és szabadabb lesz, mint a központosított bürokráciák Európája. A magyar elnökség alatt is ezen elv mentén dolgozunk, annak érdekében, hogy a nemzetállamok ereje és függetlensége megerősödjön, és közösen tudjuk Európa jövőjét formálni. Köszönöm szépen a szót! Juhász Hajnalkát illeti a szó a magyar delegáció részéről, az Európai Ügyek Bizottsága tagja, a Külügyi Bizottság alelnöke, parancsoljon. Thank you, Mr. Chair. Honored colleagues, I think today we have to focus on what we bound us. Enlargement process is one of the most important values of the European Union. Integration process cannot be complete without a successful enlargement process. The European Union itself pledged the EU countries to join the European Union in 2003. 20 years have left, and during our first presidency, Hungary was very proud of that we successfully closed the last chapters of Croatia, and Croatia has become the member of the European Union. And I'm glad to share with you that one of the most important priorities of the Hungarian presidency is the enlargement process, and the EU can start the negotiation process with Albania. It's a very important next step to the enlargement process. The EU itself has a global strategy from 2016 which highlights that investing in enlargement process means investing in peace, security, and also a very sustainable future. This is which bound us, and we have to very committed to this issue because this is the future. Thank you very much indeed. Markus Nönsz urat illeti a szó, Bundestag delegáció vezetője, parancsoljon. Herr Präsident, vielen Dank für diese Konferenz und auch für die Themen. Ich würde gerne über 2, 3 Dinge sprechen, die aus unserer Sicht wichtig sind. Wir haben heute schon über Migration und die Migrationskrise gesprochen. Ich glaube, es gibt einen Weg, den die Europäische Union gefunden hat. Und den sollten wir jetzt auch konsequent weiter vertiefen. Das ist das gemeinsame europäische Asylsystem. Es soll reformiert und erneuert werden. Und dazu gibt es einen Kompromiss, den wir gefunden haben. Diesen weiter zu verfolgen, halte ich aus unserer Sicht für geboten und richtig. Ein zweiter Punkt, der aus meiner Sicht richtig ist, die Erweiterung. Aber die Erweiterung steht in einem engen Zusammenhang, ob wir Europäer in der Lage sind, auch uns zu reformieren.
ob wir die Europäische Union moderner und auch schlagkräftiger aufbauen, weil wir Mitbewerber in der Welt haben, die eben nicht demokratisch sind und die auch nicht so naiv sind, uns nicht auch zu bekämpfen. Ich rede hier unter anderem von China. Wir sollten nicht naiv sein, was die Chinesen betrifft. Und ich finde, ein dritter Punkt ist aus meiner Sicht nochmal wichtig. Das ist der Punkt, wir müssen unsere Wirtschaft stark aufstellen. Dazu brauchen wir im Übrigen in Europa eine Industriestrategie für die Zukunft. Davon hängt unser Wohlstand ab. Mit diesem Wohlstand schaffen wir den Ausgleich innerhalb der Europäischen Union. Und das ist aus unserer Sicht wichtig. Danke. Guszti Grász úr, Luxemburg delegációvezető, parancsoljon. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi d'abord de remercier au nom de la délégation luxembourgeoise nos collègues hongrois pour l'accueil chaleureux dans votre capitale exceptionnelle. Le Grand-Duché de Luxembourg, membre fondateur de l'Union européenne en 1957, soutient tous les efforts en vue de fortifier l'Europe. Partant, le Luxembourg n'apprécie pas les initiatives et les positions prises par certains membres de l'Union ne respectant pas l'idée de solidarité, d'ailleurs indispensable pour garantir un esprit européen commun. Partant, nous déplorons entre autres les pourparlers menés par le Premier ministre hongrois avec la Russie. Pendant les temps qui courent, il est indispensable que l'Union européenne parle avec une seule voix. L'agression russe envers l'Ukraine, un pays autonome et indépendant, est inacceptable et constitue une violation flagrante du droit international. Le Luxembourg condamne vivement l'invasion russe et demande au régime Poutine de cesser immédiatement les activités belliqueuses. Mon pays continuera à supporter avec tous ses moyens la population ukrainienne. Nous invitons donc la présidence hongroise à s'associer davantage aux efforts déployés depuis le 24 février 2022 par une large majorité des États membres de l'Union européenne pour que l'Ukraine sorte vainqueur de la guerre inutile. Cette crise nous fournit un excellent exemple que nous avons besoin de plus de l'Europe et pas moins. Partant, le Luxembourg est en faveur d'un élargissement, mais seulement pour des pays respectant les critères de Copenhague. Je vous remercie. Alessandro Giovinio úr, olasz képviselőház, delegációvezető, parancsoljon. Grazie Presidenti, onorevoli colleghi, è un vero piacere essere qua con voi a Budapest. È positivo, come nei discorsi anche qui alla COSAC, registriamo una nuova sensibilità, sintomo di una nuova sensibilità nelle istituzioni europee e in tutta Europa. Mi riferisco in particolare al discorso, a una parte del discorso del Ministro degli Affari Europei ungherese. La via alla transizione verde radicale deve essere abbandonata per arrivare a una via alla transizione verde socialmente sostenibile. Una transizione verde socialmente sostenibile, colleghi, che rispetti le imprese e i lavoratori d'Europa e il nostro tessuto produttivo e naturalmente l'autonomia strategica del nostro continente. Il pilastro sociale su cui si fonda l'Europa, il primo pilastro su cui si fonda l'Unione Europea, non deve essere più compresso, non deve essere più schiacciato dal pilastro ambientale. Andare nell'obiettivo di un continente a emissioni zero sì, ma contemporaneamente, contestualmente andare verso un continente a disoccupazione zero, e io sono contento che c'è una nuova sensibilità e che si sta andando in questa direzione. Grazie Presidente, grazie onorevoli colleghi. Mirella Fortuna asszony, román képviselőház delegáció vezetője. Parancsoljon, képviselő asszony.
Mulțumesc frumos, domnule președinte. Adresez mulțumiri președinției maghiare a Consiliului Uniunii Europene pentru susținerea finalizării procesului de extindere a spațiului Schengen, obiectiv concretizat în sprijinul acordat aderării depline a României și Bulgariei la acest spațiu. Considerăm că funcționarea adecvată a spațiului Schengen nu va fi atinsă în totalitate fără aderarea deplină a României și Bulgariei. Ridicarea controalelor la frontierele interne ale țării noastre nu poate fi condiționată însă prin factori externi, precum chestiunea migrației ilegale înspre Uniune. Autoritățile române au demonstrat rezultate pozitive prin punerea în practică a deciziei Consiliului Uniunii Europene, prin care, la sfârșitul lunii martie a anului în curs, au fost ridicate controalele la frontierele interne aeriene și maritime. Împreună cu Comisia Europeană și statele din regiune, Grecia, Bulgaria, România, Ungaria, Slovacia, Austria, a fost lansată o inițiativă de întărire a cooperării regionale pentru combaterea migrației ilegale și criminalității transfrontaliere. De aproape 15 ani, Consiliul Uniunii Europene a stabilit că România și Bulgaria îndeplinesc toate criteriile pentru a participa în mod deplin la spațiul Schengen. Prin aportul președinției maghiare, sperăm într-o decizie pozitivă la reuniunea Consiliului JAI din 12 decembrie 2024. Vă mulțumesc! Bastian van Apeldoorn úr következik, holland delegáció vezetője. Parancsoljon! Dear Chair, if you do want to make Europe great again, then the most important thing surely must be that our core values and principles are respected. For many of us, and certainly also for most parties, if not all, from the Dutch Senate, these are the values laid down in Article 2 of the EU Treaty. That is the values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law, and respect for human rights. And we all know that the country that is now hosting COSAC has been seriously and persistently in breach of these values and principles, which is why Hungary is subject to Article 7, Article procedure since 2018. Unfortunately, however, in spite of this and other rules of law instruments that have been activated in the case of Hungary, this has not led to any improvement when it comes to key areas of judicial independence, media independence and freedom, and civil liberties, as we could also read in the latest country report for Hungary, rule of law report from the European Commission. Indeed, as the Speaker of the National Assembly also said in his introductory remarks, the EU is a community of values. But then, if we do not respect these values in our national practices, we erode this European community from within. So we'd like to ask the Minister for European Affairs of this country whether he agrees with this, and if so, what his country is prepared to do to indeed help make Europe become truly great again, that is a region which is great respecting the principles of the rule of law, democracy and human rights. Thank you, Chair. A görög delegáció vezetője következik, Dimitrios Kairidis úr, parancsoljon. Ναι, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία της Ουγγαρίας εδώ σε αυτή την υπέροχη και τόσο ιστορική πόλη της Βουδαπέστης. Έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε. Η ελληνική κυβέρνηση είναι απολύτως υπέρ των συμπερασμάτων της έκθεσης Draghi για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και υπέρ της συζήτησης για το δημογραφικό που θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε στη συνέχεια. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι η ευρωπαϊκότητά μας δεν κρίνεται στα λόγια, αλλά στις πράξεις. Προέρχομαι από μια χώρα του Νότου, του Ευρωπαϊκού Νότου, που σε αντίθεση με την Ουγγαρία έχουμε ένα πολύ μεγάλο θαλάσσιο σύνορο, με ό,τι δυσκολίες αυτό περιλαμβάνει στην εξωτερική διάσταση ενάντια στην παράνομη μετανάστευση. Έχουμε ανεξάρτητα δικαστήρια σε αντίθεση με την Ουγγαρία που επιμένουν να εφαρμόζουν και σωστά την Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Προσφύγων και καταγράφουν όσους έρχονται παράνομα στη χώρα μας σε αντίθεση με ό,τι γίνεται εδώ που αφήνονται ακατάγραφοι να περάσουν σε άλλες χώρες του Σέγγεν. Με δεδομένο όλο αυτό ζητούμε την αλληλεγγύη.
Όλος ο Ευρωπαϊκός Νότος ζητάει την αλληλεγγύη στο τεράστιο αυτό ζήτημα που έχουμε με την μετανάστευση, ξεκινώντας από την πιστή εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου που μόλις ψηφίσαμε τον περασμένο Απρίλιο. Από εκεί και πέρα, ναι στη διεύρυνση, στα Βαλκάνια, στον Κάφκασο και ναι στην είσοδο της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο χερσαίο Σέγγεν, ώστε η Ελλάδα να πάψει να είναι η μόνη χώρα του Σέγγεν που δεν έχει χερσαίο σύνορο με άλλο κράτος μέλος του Σέγγεν, όπως είναι αυτό μέχρι σήμερα. Σας ευχαριστώ. Köszönjük szépen. Jan Ferencsák urat illeti a szó, aki a szlovák delegáció vezetője. Parancsolja. Dear Chair, dear colleagues, firstly I would like to express my appreciation for the achievements of the Hungarian presidency. Slovak Republic welcomes that the competitiveness of European Union became one of the main priorities. We believe that we have to find a balance between competitiveness and green transition. Industry is an essential sector of the Slovak Republic's national economy. Therefore, we must ensure that this balance will not lead to the industrialization or lower social standards for our workers. We also call for the prevention of the trade wars, especially with China. The tariffs imposition of Chinese electric vehicles import is against the interest of both European car manufacturers as well as customers. In this context, we request the European Commission to continue negotiation with China in order to find an alternative solution. Thank you for your attention. Köszönjük szépen, most pedig Jean-François Rapen úr következik, a francia szenátus delegáció vezetője. Parancsoljon. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, la Hongrie adhère à l'Union européenne depuis 20 ans. Ici à Budapest, nous n'oublions pas la lutte courageuse que le peuple hongrois et d'autres peuples d'Europe centrale ont menée pour leur indépendance, pour la liberté, la démocratie et l'idéal européen. Depuis 20 ans, votre pays a connu un rattrapage économique sans précédent grâce notamment à l'Union européenne et à ses financements. Votre pays exerce actuellement la présidence de l'Union européenne, alors comment expliquer, et ce qui nous paraît contradictoire à cet égard dans l'attitude de la Hongrie, que tout en étant ciblée par plusieurs procédures de non-respect de l'état de droit, la Hongrie défende l'Union européenne. Comment défendre le renforcement de la compétitivité européenne au service d'une autonomie stratégique accrue de l'Union tout en ouvrant largement la porte aux investissements russes et chinois? N'est-il pas aussi contradictoire de se rendre sans mandat du Conseil de l'Union européenne à Moscou et à Pékin en début de présidence du Conseil de l'Union européenne et aujourd'hui à Tbilissi, ou de marquer son soutien au candidat Trump ou au président Poutine, dont on connaît la position sur l'Union européenne, tout en se présentant comme le gardien des valeurs traditionnelles européennes? Enfin, pourquoi ne pas soutenir davantage l'Ukraine face à l'agression de la Russie dans sa lutte courageuse pour son indépendance et sa souveraineté, à l'heure où il est porté contre la Hongrie, bloque plusieurs mesures de soutien à l'Union européenne? Alors, nous comptons sur vous, Monsieur le Ministre, pour renouer avec le passé glorieux de votre pays et sa lutte courageuse pour la liberté, la démocratie et l'idéal européen. Heikki Autto úr következik, a finn delegáció vezetője. Parancsoljon el. Mr. Speaker, dear European colleagues, Russia has continued its brutal war almost 3 years now. The fighting, the horrific cruelties and the war crimes take place in Ukraine, but the attack is against all of us. Ukrainians are fighting for the values we believe in. They are really fighting for all of us. That's why it's unacceptable that we don't do more to support Ukraine. Russia alone is to blame for the war, but we are all to blame that we let Russia to continue the war. I'm very sorry that the Hungarian presidency has failed to prioritize our support for Ukraine. More time we give Russia to escalate the war, more dangerous the situation becomes. Can you imagine North Korean soldiers
attacking Europeans. Now you don't have to imagine anymore. It has been said that for the evil to prevail, it only takes for the good to stay silent. That's why I strongly urge us all to speak up for Ukraine. Ukrainians' cause should be on top of the agenda as long as it takes for us to help Ukraine to defeat the evil. Brigitte Kelinskov Jerkel asszonyt illeti a szó, aki a Dán delegáció vezetője. Parancsoljon! Herre Europaminister, tak for deres forelæggelse af de ungarske EU-prioriteter. Selvom Ungarns formandskab ligger midt i en overgangsperiode, er der stadig flere utrolig vigtige sager på dagsordenen. Blandt andet skal vi blive enige om en ny europæisk aftale om konkurrenceevne, som vil blive behandlet på det uformelle møde i det europæiske råd i november. Forbedring af EU's konkurrenceevne bliver en af vores allervigtigste opgaver de kommende år. Men Europas vigtigste prioritet må og skal dog være krigen i Ukraine. Situationen her kan ikke være mere alvorlig, end den er. Ukrainerne har brug for langsigtet militær, humanitær og økonomisk støtte fra Europa. Herre Europaminister, derfor var det heller ikke særlig hjælpsomt, da premierminister Orbán i løbet af de første dage af det ungarske EU-formandskab drog på en privat såkaldt fredsmission til Moskva og Beijing. Særligt problematisk var det selvfølgelig, at han med sine udtalelser efter disse besøg gav indtryk af, at han handlede på EU's vegne. Dette var som bekendt på ingen måde tilfældet. Som EU-formandskab har man ansvaret for at fremme og forsvare EU's fælles positioner. Dette gælder selvklart også EU's uforbeholdne støtte til Ukraine. Lad mig slutte af med at ønske dem held og lykke med de sidste uger af deres formandskab, hvor vi håber, at de vil gøre fremskridt med de mange vigtige dagsordener. Europa har Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy igyekezve nem túllépni a levezető elnöki szerepkörömet, de hogy arra kérjem Önöket, hogy legyenek olyan kedvesek a napirenddel kapcsolatosan felszólalni. Ennek az az oka, mert folyamatos ismételgetéseket hallunk egy témáról, ami nem szorosan kapcsolódik ehhez a napirendhez. Van olyan napirendi pontunk ebben a 2 napban, amelyhez sokkal szorosabban kapcsolható volna, mint a magyar elnökség programjához és eredményeihez. Én maximálisan értem azt, hogy a COSAC-nak 10 éve vagyok tagja. A legfontosabb vívmánya az, hogy itt valós eszmecserét tudunk folytatni. Ezért kérem Önöket, hogy valós eszmecserét folytassunk arról a témáról, ami napirenden van. És azok a felszólalásokat, amelyek nem a napirendhez kapcsolódnak, pontosabban pontosítak, nem ehhez a napirendhez kapcsolódnak. Lehetséges, hogy holnapi napon, akik ma felszólaltak, esetleg már nem lesznek itt, és ezért gondolták, hogy akkor felszólalnak abban a témában, amiről máskor tárgyalunk, de arra kérem Önöket, hogy tartsák tiszteletben azt, hogy valós eszmecserének akkor van értelme, hogyha a napirenddel kapcsolatosan cserélünk eszmét. És akkor ezek után következik Haris Georgiadis úr, a ciprusi delegáció vezetője. Parancsoljon! Thank you, Mr. President. Now, I will comment on something that was said by the speaker, so I hope that I am within the framework as you have said it. And the speaker spoke of our common values and interests, but he also criticized our sanctions policy against Russia. So I will ask, what are these values and how can we defend them?
Are we defending our values and interests when we turn a blind eye to aggressors and to authoritarian regimes? Are we defending our interests when we buy oil and gas from Putin and sell fighters and submarines to Erdogan? Colleagues, I know that sanctions sometime will hurt also those imposing them. In Cyprus, for instance, we terminated all flights and stopped receiving tourists from Russia. And believe me, this was economically painful. But as a country which knows firsthand what it means to face invasion and occupation, we also know that defending our values and interests comes at a cost. And let us never prioritize our short-term economic benefit over our long-term strategic interest and common values. Thank you very much. Telmo Fária urat illeti a szó, a portugál delegáció vezetőjét, parancsolja. Mr. Chairman, Mr. Minister of European Union Affairs, we are living in an extraordinary period, a very, very extraordinary period dominated by aggressions and geopolitical disputes. The idea of European Union is first of all an idea of peace and security in Europe. To be strong, Europe should be united and keep the peace inside our borders and keep it away. But, Mr. Minister, we have an aggression in Europe near the borders of the European Union and inside a European member candidate, Ukraine. Besides this situation, Hungary established their priority in this policy in the Western Balkans, and the Council decided to open the first cluster of the accession negotiations of Albania. And a 6 billion reform and growth facility was decided as an approval of the reform agendas of Albania, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, and Serbia. Allow me to ask you, Mr. Minister, besides this reform and growth facility, what do you think about speed up the process in Ukraine and Moldova? After the important steps of preparations phase in the Belgian presidency, and what do you think if Poland in the next semester could give a stronger impulse and accelerate the accession of those two countries? Thank you. Arminas Lideka úr, litván delegáció vezető következik. Parancsolja. Merci, Mr. President, chers collègues. As we enter a new institutional cycle, we need a strong EU presidency that fosters unity within the EU and acts as a honest and neutral mediator. Unfortunately, this time the story was different. Today, we are discussing the results of the presidency, whose working program was quite ambitious and contained especially relevant topics such as enlargement, competitiveness, migration, and the defense industry. However, one critical issue upon which everyone agrees was missing: how to help Ukraine win the war. Ukraine has shown remarkable commitment not only in defending Europe and its values, but also implementing necessary reforms. Its victory, economic stability, and success with reforms are in our interest. Ukrainian victory is an essential condition for the EU's future success. Ukraine must see that the EU stands in solidarity and is open to its accession. We must stand united and demand full accountability from Russia. This is what we should have expected from the EU presidency. And what did we have? Ukraine has sidelined and Hungary's behavior went beyond our worst expectation. Disunity, defense of EU positions, meetings with the aggressor, terroristic Russian leaders, and against Ukraine, whose victory is key to our security. Sometimes it was hard to tell who wrote the talking points.
Liliana Tanguy asszony következik, francia képviselőház delegáció vezetője, parancsoljon. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, rendre l'Europe grande à nouveau signifie avoir une communauté de destin. L'identité de l'Europe ne réside pas seulement dans le choix d'un destin économique, celui de la construction européenne, mais également celui d'un destin politique, celui du partage d'une communauté de valeurs, d'une histoire et d'un passé commun, comme se plaît à le rappeler l'écrivain français George Steiner dans Une certaine idée de l'Europe. C'est pourquoi je tiens à féliciter la présidence hongroise d'avoir mis la question de l'élargissement au sommet de l'agenda de ses priorités et d'organiser en ce moment même au Monténégro un sommet UE-Balkans occidentaux. L'élargissement ne répond pas uniquement à l'impératif économique d'agrandir le marché commun, mais aussi à un impératif plus grand, un impératif politique, faire le choix d'un avenir commun. Parmi les 9 pays candidats à l'adhésion, la présidence hongroise met très justement en avant les 6 pays des Balkans occidentaux dans lesquels je me suis rendue récemment pour analyser l'avancée des négociations dans le cadre d'une mission de la Commission des Affaires européennes de l'Assemblée nationale et dont le rapport sur l'évolution des négociations d'adhésion des Balkans occidentaux a été adopté en avril dernier. Je suis une députée française de la région Bretagne, la plus à l'ouest du continent européen et très éloignée des Balkans occidentaux, dont je suis par ailleurs originaire étant native de Voïvodine. Et je voudrais ici souligner, mes chers collègues, que rendre l'Europe grande à nouveau, c'est de bâtir ensemble une Europe forte. Dagmar Belakovics asszonyt illeti a szó, az osztrák nemzeti tanács delegáció vezetőjét, parancsoljon. Herr Präsident, Herr Minister, ja, Österreich bedankt sich zunächst bei Ungarn für die Vorsitzführung. Österreich verurteilt den Angriffskrieg Russlands, aber auf der anderen Seite steht Österreich auch dafür, dass man jeden Friedensversuch wahrnehmen soll, denn es ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, um Stabilität auf diesem gesamten Kontinent zu bringen. Österreich bedankt sich auch bei Ungarn für den Kampf gegen die illegale Migration. Und wir haben in den letzten Wochen gesehen, wie schwierig es ist, wenn die Bevölkerung nicht mehr mitgenommen wird, wenn EU-Bestimmungen sich dahingehend auswirken auf die Bevölkerung, dass die Teuerung explodiert, dass wirtschaftliche Folgen so weit führen, dass die österreichische Bevölkerung und die europäische Bevölkerung im weiteren Sinne das ausbaden muss. Und dann wird es irgendwann zu einer Situation kommen, dass die Bürger nicht mehr mitgehen. Und das ist zu verhindern. Und daher glaube ich, ist es ganz dringend notwendig, diesen Kampf gegen die illegale Migration fortzuführen. Und da steht Österreich an der Seite Ungarns im Kampf gegen diese illegale Migration, die eines der ganz großen Probleme am europäischen Kontinent ist. Und in Österreich gab es vor wenigen Wochen Wahlen und es hat gezeigt, dass weit mehr als die Hälfte der österreichischen Bürger sich für Parteien entschieden haben, die nicht zur Immigration stehen, die diese Migration einstellen wollen. Ich glaube, da hat Ungarn sehr vieles geleistet und dafür möchte Österreich sich auch bei Ungarn bedanken. Köszönjük szépen, delegációvezető asszony. Most pedig Péter Táli úr következik, az észt delegáció vezetője. Parancsoljon. Distinguished Chair, several priorities of the Hungarian presidency have been and are very important for Estonia, particularly competitiveness, enhancement of European defense capabilities and enlargement policy. However, Estonians' main priority, uninterrupted and strong support for Ukraine in all areas, is unfortunately not on a Hungarian list of priorities. Estonia will continue to stand with Ukraine and to support Ukraine unconditionally. And now I will continue in Finno-Hungarian language. Ma jätkan eesti keeles, et mu sõnum jõuaks täpselt kohale ja ma väljendan siin Eesti masendust ja lõviosa eestlaste meelepaha, mis on seotud Ungari eesistumisega.
peaminister Viktor Orbani külaskäik Moskvasse ja käesurumine sõjakuritegudes süüdistatava Vladimir Putiniga teeb mind kurvaks ja ei ole aktsepteeritav, nagu ka Orbani käitumine Kremli juturobotina ja igasuguse abi pidurdamine Ukrainale. Eesti ei aktsepteeri seda mitte kunagi ja loodab, et Ungari valib Köszönöm, hogy igyekeznek betartani az időkeretet, de azt kérem, hogy ne nehezteljenek rám, én időben jelzem, és utána pedig a gép elveszi a mikrofont. Látom a gesztusokból, hogy mintha én lennék az a gonosz, aki ezt megteszi, de higgyék el, hogy nem így van. Én próbálok időben jelezni, és ezt követően 10 másodperc, sőt a kollégáknak a jó hozzáállása, én úgy látom, hogy még többet is adnak, de higgyék el, nem én vagyok a hibás. Következik a lett parlamentnek a delegáció vezetője, Edmunds Cepuritis, parancsoljon. For many years, I always appreciate coming to this beautiful country, but somewhat less so this time. We live in a time when the enemies and rivals of the EU challenge us by testing which breaches of law will be tolerated and which will be accepted as the new norm. Currently, Russia wants to see a world where no rules exist for the powerful. That is why commitment to Ukraine's victory remains vital to our principles of security. Viktor Orban has shamefully shared this specific approach by trying to test the limits of breaching the rules agreed within the EU. By visiting dictator Putin in Moscow as an opening of the presidency, Orban has asked us if misrepresenting the foreign policy of the EU can become the new norm. Our response should be that it cannot. This has been and continues to be a presidency that undermines the joint position of the EU and making it weaker at the time when we need strength. Our rivals and enemies can only appreciate that. We expect member states to always see their rotating presidency according to our rules and principles, not the way it has been done by the current Hungarian government. So no, the presidency has not been successful so far, and all of us, including Hungarian society, are losing because of that. We can do better in the future, and I believe we will. Erik Ottosson úr következik, a svéd delegáció vezetője. Parancsoljon! Thank you, Chair, and thank you, colleagues. This presidency is what's on the agenda, Mr. Chair, so let's talk about it. It has been a disappointment from day one. It has been a disappointment not only because what is lacking in the priorities, the support for Ukraine being the most flagrant example, but for the acts of the presidency's Prime Minister Viktor Orban, going to Moscow to bend the knee to the tyrant that is threatening European security. Let me make one thing perfectly clear. Viktor Orban does not represent us in Moscow. He does not represent us in Beijing. He does not represent us right now in Tbilisi. He has, instead of being here, addressing this assembly, gone to a country to congratulate the so-called winner of an election which is not free and not fair, which has been criticized by objective observers. You talked yesterday about making Europe great again. How do you suppose to do that? By targeting the core values of our union: democracy, the rule of law, and human dignity. That doesn't make Europe great again, it makes Europe weaker because it targets the very thing that makes Europe great. Az olasz szenátus delegáció vezetője következik, Giulio Terzidi
Sant'Agata, parancsoljon. Signor Presidente, vorrei congratularmi con la Presidenza ungherese per la perfetta organizzazione di questa riunione e anche per aver indicato nel programma alcuni elementi al quale teniamo particolarmente, quello della demografia. Vorrei notare con enfasi che la posizione dell'Unione Europea nel suo insieme, il Consiglio Europeo del 17 ottobre ha proclamato ancora una volta il suo unwavering support, il suo sostegno incrollabile all'Ucraina per tutto il tempo necessario sino a che si raggiunga una pace giusta e la ricostruzione dell'Ucraina. La ricostruzione dell'Ucraina anche su leve fatte sui fondi congelati e sulla necessità di aiutare il grande popolo ucraino vittima di un'aggressione russa. E qui vorrei un secondo punto. Abbiamo parlato di allargamento. L'Italia tiene moltissimo all'allargamento ai Balcani occidentali, all'Albania e allargamento anche allo status di paese candidato dell'Ucraina e della Georgia. E qui è necessaria una precisazione. Il Parlamento europeo nella sua ultima risoluzione di ottobre ha dichiarato, così come il Consiglio europeo, il grande pericolo costituito dalla disinformazione, dall'interferenza, dalle pressioni russe, dalla corruzione russa nei processi elettorali. Attenzione che la Georgia non sia una dimostrazione di quello che può accadere nel seguito del processo di allargamento per anche gli altri paesi dei Balcani occidentali. E guardiamo anche al risultato che deve essere investigato in tutte le cose che sono emerse come irregolarità nelle elezioni in Georgia. Grazie Presidente. Francisco José Conde López úr következik, spanyol képviselőház delegáció vezetője. Parancsoljon! Buenos días, presidente. Efectivamente, la nueva legislatura europea viene marcada por una agenda centrada en la competitividad y los Estados miembros tenemos que dar esas respuestas. Hay un objetivo claro de desarrollar una autonomía estratégica en la industria, en la agricultura, también en la defensa y tenemos que centrarnos, por lo tanto, en el crecimiento. Permítanme que lo haga en 3 puntos que nos parecen fundamentales. En primer lugar, la sostenibilidad. Es compatible la descarbonización de la economía con la competitividad si realmente dejamos las ideologías a un lado. Los trabajadores y las empresas lo que necesitan son respuestas por parte de la Comisión Europea y por parte de los Estados miembros y en el sector de la automoción tenemos efectivamente un primer reto en el año 2025. Corresponsabilidad y cooperación público-privada desde los Estados y desde los sectores. En segundo lugar, la financiación. Los fondos Next Generation los tenemos que ejecutar y demostrar que somos capaces de asumir los niveles de inversión que necesita Europa. Los Estados miembros tienen que colaborar con los diferentes niveles administrativos, regiones, comunidades autónomas, para garantizar la ejecución total. Y en tercer lugar, la responsabilidad fiscal vinculada a la nueva gobernanza europea. Solo desde la solvencia fiscal podemos garantizar ese crecimiento que nos lleve a garantizar la competitividad. Muchas gracias. Thomas Hacker úr következik, a német Bundestag delegációs tagja, parancsolja. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Minister, das deutsche Volk wird dem ungarischen Volk auf ewig dankbar sein, weil es Ungarn war, das den Eisernen Vorhang als erstes Land geöffnet hat. In diesem Sommer, in diesem Herbst vor 35 Jahren hat die Freiheit in Europa gesiegt, haben wir die Europäische Union weiterbauen können. Es waren glorreiche Tage, es waren freudige Tage, es waren Tage des Taumels in einem neuen Bewusstsein, dass dieser Kontinent zusammenwachsen kann, zusammengehört. Und deswegen, weil wir so dankbar sind, müssen wir auch benennen, wenn ein Land sich zurückentwickelt, wenn Rechtsstaatlichkeit und Bürgerrechte nicht mehr geachtet werden, wenn freie Medien ausgegrenzt, unterdrückt werden. Und deswegen ist es gut und richtig, und wir stehen voll dahinter, dass die Europäische Union mit dem Rechtsstaatsmechanismus Wege gefunden hat, einzelne Mitgliedstaaten, die den gemeinsamen Acquis, den gemeinsamen Weg verlassen, auch darauf hinzuweisen. Und deswegen müssen wir heute natürlich auch das Verhalten der Ratspräsidentschaft und des Chefs der Ratspräsidentschaft thematisieren. Der Kollege hat schon angedeutet, wir würden Viktor Orban selbst gern erzählen, wie wir sein Tun einschätzen, wie wir
ihn betrachten. Leider ist er in Georgien und missachtet die Parlamente der Europäischen Union, der Beitrittskandidaten. Gemeinsam müssen wir für die Freiheit kämpfen, gemeinsam müssen wir für die Ukraine da sein, die unsere Freiheit derzeit auch mit Waffen verteidigt. Vielen Dank. Az osztrák Bundesrat delegáció vezetője következik, Christian Buchmann úr, parancsoljon. Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, der ungarische Ratsvorsitz findet in herausfordernden Zeiten statt. Herausfordernde Zeiten, weil wir Putins Angriffskrieg, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine haben, weil wir eine sehr angespannte Lage im Nahen Osten vorfinden, weil wir den Klimawandel haben und die jüngsten Naturkatastrophen, die Ungarn und Österreich getroffen haben, verlangen entschlossenes Handeln. Die Basis für eine starke Europäische Union und ein starkes Europa war immer ihre Wirtschaft und ihre Wettbewerbsfähigkeit. Ich werbe daher dafür, dass wir die Reindustrialisierung in wichtigen Gesellschaftsbereichen vorantreiben, nicht nur in der Verteidigungsindustrie, dass wir die Lieferketten entsprechend schließen, dass wir den Zugang zu wichtigen Rohstoffen entsprechend sichern und gerade für die kleinen und mittelständischen Betriebe, die in Europa eine ganz große Rolle spielen, auch den Bürokratieabbau nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch auf europäischer Ebene vorantreiben. Das wird Europa gemeinsam wieder zu jener Stärke führen, die wir, glaube ich, alle gemeinsam wollen. Matilda N. Kranz asszony következik, svéd delegáció tagja, parancsoljon. Mr. Chair, today as we meet, Ukraine stands at the front lines of a struggle that transcends its own borders. Supporting Ukraine is not just about aiding a single nation, it's about defending the values that underpin our shared European identity, freedom, sovereignty and democracy. This is why continued support from every European country, including Hungary, is crucial. It is unacceptable how the Hungarian presidency neglects Ukraine in practice in the COSAC program during these days, and in practice in how the Prime Minister Orban misuses the Hungarian presidency and undermines EU support to Ukraine and instead takes side with the oppressor Russia. It is unacceptable, and in my point of view, Orban himself has disqualified the Hungarian EU presidency. Supporting Ukraine not only strengthens our collective security, but it sends a powerful message to any force that threatens peace in Europe. Ukraine's fight is in essence our fight. By ensuring that they succeed, we uphold the promise of a Europe that protects its own and stands united against aggression. I expect the Hungarian presidency to choose a way forward that history will remember as one of strength and solidarity, and let it show in their COSAC contributions. Thank you. Most pedig a szlovén nemzetgyűlés delegációs tagja következik, Lucia Tacer asszony, parancsoljon. Hvala za besedo, predsedujoči, visoki gostje, poslanke in poslanci. Najprej hvala Madžarski za topel sprejem. Slogan tega predsedovanja se mi ne zdi primeren in ne bom ga ponovila. Menim, da če želimo zasledovati cilje, do katerih se bomo opredelila v govoru in za katere mnoge mislim, da so pomembni za Evropo, bomo morali biti bolj inovativni, kot da kopiramo problematične politične slogane države čez Atlantik. Mnoge prednostne naloge torej menim, da so dobre in ključne, da o njih diskutiramo. Konkurenčnost gospodarstva EU, prihodnost kohezijske politike in kmetijstva, širitev EU, to je tema,
ki je za Slovenijo še posebej pomembna, da se države v naši soseščini približujejo evropskim vrednotam in ne njenim alternativam. Ampak ko govorimo o širitvi, predvsem na Zahodni Balkan, moramo ob tem jasno in kritično razmišljati o svojih demokracijah, kako jih krepimo in kako res živimo vrednote, ki smo jih kot evropske članice, katerim smo se zavezovali. Temeljna izmed njih demokracija. In tukaj želim izpostaviti, da demokracija ni samo postopkovna ureditev, ampak je tako postopkovna kot vsebinska in to smo se morali naučiti po drugi svetovni vojni in s temi vrednotami moramo nadaljevati naprej. Köszönjük, képviselőasszony. Tobias Winkler úr következik, a német Bundestag delegációjának a tagja. Parancsoljon. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich trage heute die Krawatte der ungarischen Ratspräsidentschaft von 2011. Sie haben sie vorhin angesprochen. Europa hat sich seit 2011 stark verändert. Auch Ungarn hat sich seit 2011 stark verändert. Und was die Mitwirkung an der europäischen Einigung betrifft, leider nicht zum Guten. Die kurzfristige Absage des Ministerpräsidenten heute ist sehr, sehr bedauerlich. Wir hätten ihm gerne geantwortet, wir hätten ihm gerne kommentiert, was wir davon halten, wenn er ohne ein Mandat nach Kiew, nach Russland, nach Peking reist. Die Antwort Moskaus auf seine Friedensreise, seine Friedensmission, war die Bombardierung eines Kinderkrankenhauses im Herzen Kiews. Das ist die Antwort gewesen eines russischen Diktators auf den Versuch zu sprechen. Das sollte allen denen auch eine Mahnung und Warnung sein, die denken, Dialog ohne Stärke wäre der Ausweg aus diesem Konflikt. Und wenn er heute in Georgien ist, dann lässt es uns nur vermuten, was dieser Besuch auswirkt. Wahrscheinlich eine versuchte Legitimierung dieses Wahlergebnisses. Das können wir nicht für gut heißen. Make Europe Great Again heißt, dass wir zusammenarbeiten müssen. Eine Chance, die der ungarischen Ratspräsidentschaft leider bisher nicht gelungen ist, sie zu erfüllen. Danke. Stefan Szanák úr következik, az osztrák Bundesrat delegációs tagja. Parancsoljon. Danke sehr, Herr Präsident, liebe Kollegen und Kolleginnen. Wir haben heute enorm viel Kritik an der Europäischen Union, an der Kommission gehört, aber relativ wenig Selbstkritik. Ich denke, die ungarische Präsidentschaft hat ganz, ganz wichtige Fragen hier auf den Tisch gelegt, aber verbaut sich selbst jegliche Mitwirkung durch politischen Aktionismus und Provokationen. Und das kann nicht der Weg eines Europas sein, in dem wir miteinander Wege und Dialoge und Lösungen finden. Wichtig ist es vor allem, wenn wir den ungarischen Slogan hernehmen, dass Solidarität und Verpflichtungen erfüllt werden. Solidarität etwa in der gemeinsamen Bewältigung der Migration- und Asylfragen. Und Verpflichtungen, wir sind eine Gemeinschaft von Werten und da hat man Verpflichtungen, diese Werte auch zu erfüllen, auch wenn man glaubt, sie nicht erfüllen zu müssen. Ich bin hier direkt aus Tiflis angereist und ich saß in einem Wahllokal und es waren noch keine Stimmzettel ausgezählt und es kam plötzlich die Meldung, Orbán gratuliert dem Sieger. Es war kein einziger Stimmzettel ausgezählt. Er muss hellseherische Fähigkeiten haben. Das ist nicht der Weg. Und ein letzter Satz noch, weil hier viel über die Erweiterung gesprochen worden ist. Vorrangig ist Mazedonien, Montenegro, Albanien und Serbien. Die warten seit über 10 Jahren und wir haben hier Verpflichtungen, die wir auch zu erfüllen haben. Simon Szinkowski Velszek úr következik, a lengyel SZEM delegációs tagja. Parancsoljon.
Przewodniczący, Panie Ministrze, Szanowni Państwo, dziękuję za gościnność węgierskiej prezydencji. Chcę na wstępie powiedzieć, że owszem, jako były minister do spraw Unii Europejskiej, ja się fundamentalnie w sprawach wschodnich nie zgadzam ze spojrzeniem na te kwestie Węgier. Tu się fundamentalnie różnimy. Natomiast uważam, że ta nasza debata dzisiaj nie jest świadectwem solidarności. Uważam, że ona sprowadza się do tego, jakby Węgry były jedynym wyzwaniem i problemem Unii Europejskiej. Tak w oczywisty sposób nie jest. To jest pójście na łatwiznę. Dzisiaj przed Unią Europejską stoi o wiele więcej ważnych wyzwań niż tylko węgierskie spojrzenie na politykę wschodnią. Kwestie problemu migracyjnego, a to nie Węgry, przepraszam bardzo, w 2015 roku zawiniły złej polityce unijnej i od tego czasu mierzymy się z tym problemem. Kwestie braku konkurencyjności, wysokich cen energii, błędnej polityki klimatycznej, kwestie demograficzne, kwestia deficytu demokracji, kwestia deficytu suwerenności państw członkowskich. O tym wszystkim Państwo w większości tutaj nie mówiliście, a to są dzisiaj realne wyzwania stojące przed Unią Europejską. Skupmy się na tym, co dzisiaj rzeczywiście w krótkiej i długoterminowej perspektywie jest wyzwaniem dla Unii Europejskiej, a nie urządzajmy sabatu czarownic, bo te skończyły się na początku XIX wieku. Dziękuję bardzo. Köszönjük szépen, képviselő úr. Kovács Elvira képviselőasszony következik, a Szerb Nemzetgyűlés alelnöke, az Európai Integrációs Bizottság elnöke. Parancsoljon, elnök asszony. Köszönöm a szót, distinguished chair, dear colleagues, Mr. Minister. We would like to extend gratitude to Hungary for the efforts it invested during its presidency, and in particular to its National Assembly for organizing this event. For EU candidate countries, particularly important is the priority relating to a consistent merit-based enlargement policy. The enlargement has not been on the EU agenda for a long period of time. Now we are in a completely different situation. It is important that the enlargement policy is not neglected and made meaningless, and that evaluations are made based on individual progress each EU candidate country has made. Although last negotiation clusters was opened with Serbia almost 3 years ago, Serbia is diligently working on preparing negotiation documents and benchmarks for opening and closing negotiation chapters. Let me remind you that last 3 annual European Commission's reports for Serbia have assessed that Serbia is prepared for opening Cluster 3 competitiveness and inclusive growth. Through its reform agenda, being a central part of the EU growth plan for the Western Balkans, Serbia aims to speed up reforms and its social and economic approximation to the EU. For Serbia, there is no slowing down on its path towards reaching European standards. Thank you for your attention. Meryem Gők asszony következik, a török nagy nemzetgyűlés delegációjának a vezetője. Parancsoljon. Thank you so much, dear President and colleagues. Council presidency is a tremendous responsibility and an equally significant opportunity. Hungary has adopted a constructive, positive and encouraging stance aiming to help revitalize Turkey-EU relations since the beginning of its EU presidency. For Turkey, our path towards EU membership remains our objective, strategic objective. We have to see that the EU is stuck and lagging behind in global development. So Turkey and the EU need to act together in dealing with common challenges we face in our continent, such as energy and food crisis, vulnerabilities of supply chains, migration, as well as security and defense. This is the time for the EU to reinforce its enlargement strategy, especially with key allies like Turkey. With the renewed relevance of the enlargement policy post-Russia-Ukraine conflict, we call for a fair, inclusive approach that includes Turkey as a full partner. Our expectations from Hungary's EU presidency include a revitalization of the Turkey-EU accession process and the immediate start of customs union modernization negotiations. We look forward to resuming Turkey-EU high-level dialogue meetings and summits with other candidate countries, enhancing cooperation on migration based on a fair,
sharing and advancing visa liberalization measures for Turkish citizens. Thank you. Köszönjük szépen, most pedig Kresnyik Csolak úr következik, az albán törvényhozás delegáció vezetője, parancsoljon. Dear Chairman, friends and colleagues, the Hungarian presidency for Albania will be remembered with very good news. Lastly, for Albania has been opened the negotiations, and of course this is a crucial moment for our country. And European integration, it is the only thing in Tirana, in Albania, who has been never a debate between position and opposition. So we fully support as a priority this process. Of course, we know what we'll face from this moment on. We have to fight to fulfill standards, and we are ready to do that. But please, dear friends, be honest, and please accept that you know, as we know, that of course we need to fulfill standards to become member of the Union. But you know that there are few standards who cannot be fulfilled without being member of the Union. And this is go for my country, for all our countries in Western Balkan area. So, knowing that we have to face these efforts, please, I'm begging you, I'm asking you, every one of you, to keep seeing this process in Western Balkan country as a political one. This area will never be an empty space. If European Union is not there, somebody else will be, or maybe is already in Western Balkan country. So please support politically this process for our area, and of course, Ukraine and Moldova and Georgia. It is the only solution for being modern states, but safe, secure, freedom and democracy in those parts of Europe. Thank you. Igor Zdravsky úr következik, Észak-Macedónia parlamentjének delegáció vezetője, parancsoljon, önt illeti a szó. Dear colleagues, the question of European integration in the Western Balkans is on the program of Hungarian's presidency. Namely, enlargement policy is a strategic investment in peace, stability and development of Europe. Committing to core European values is essential for partners aspiring to gain EU membership. The European file of Macedonia is long-standing, almost 25 years. 25 years since we start this integration process, since we signed the Association and Stabilization Agreement. We are victims of bilateral problems. First with our south neighbors and now with our eastern neighbors. We are so tired of hypocritical behavior, but our citizens are still hoping without ever skepticism. This is a clear indication that we as a country are fully committed to implementing and these strategic priorities, which is the membership of Europe. But please, in the name of peace and stability of Southeastern Europe, reconsider your decisions before it gets too late. Thank you. Ivana Klimpus-Cincadze asszony következik, az ukrán parlament delegációjának a vezetője, parancsoljon. Thank you, dear Mr. Chair, dear colleagues. I am very happy to congratulate Hungary with the achievements that were reported with regard to the presidency. But I also think that we can speak very openly in this community of people. And that means that neither welfare or well-being of the European citizens or competitiveness of the EU can be reached without making sure that there is security. And the security is possible only if Europe together will be backing Ukraine in its fight for independence and territorial integrity and sovereignty against Russian Federation, and if we defeat Russia together. That will actually give us the possibility to thrive and to develop in the future. So this is the time to remind our hosts that we Ukrainians are the nation that is most interested in making sure that
peace is coming to our motherland. But we Ukrainians also insist no peace initiatives without discussing them with Ukraine. Nothing about Ukraine without Ukraine. And any peace initiative should be based on the UN statute. We hope that Prime Minister Orban can actually uphold these very important principles. And another thing, Hungary still has 2 months of its presidency, and I think it can finally make it right, and it can finally restore the possibility for European Peace Facility helping Ukraine today with the weaponry that is incredibly needed every single hour and every single day for our victory. Thank you. Most pedig az észak-macedón törvényhozás 2 delegációs tagja következik. Elsőként Mile Levkov úr, parancsoljon. Honorable chairs, distinguished colleagues and esteemed delegates, it's a privilege to address the COSAC plenary meeting. When it comes to EU enlargement, our positions are clear. But it's time for the European Union to walk the walk. For the years we've spoken about unity, shared values and the strength of Europe that embraces its neighbors and allies. Now more than ever, these words must be matched with action. We are one of the countries at the Europe doorstep that aspire to uphold EU values and are ready to contribute at the European project. Speaking in the name of Macedonia's people, I can say we have made sacrifices, many sacrifices, just to get aligned with the EU standards, but faced many disappointments and new ultimatums. Walking the walk in this context means that EU help for eliminating unnecessary delays, supporting integration process, and ensuring that nation will uphold EU values and have a clear path forward. Walking the walk means upholding the very principles that unite Europe. One of these core principles guiding relation between participating countries is so-called the Decalogue of the Helsinki Final Act, and the first commandment is sovereign equality. This principle affirms that each state, regardless of size or power, have equal voice and equal right. Now it's time for the EU to show that it's not only committed to talking the talk or unity, equality and inclusion, but to walk the walk. Thank you. Ilir Hassani úr következik, parancsoljon. Dear Chairman, dear members of the Parliament, ladies and gentlemen, I would like to express my gratitude to participate in this plenary meeting of COSAC. Hungarian presidency should support more the EU enlargement policy, in particular cooperation with the Western Balkans. Accession of the region will be beneficial to the Union and to whole economic security and geopolitical terms. Therefore, preserving the stability of the region in the EU immediate neighborhood is very important. Namely, I would like to point out that Hungarian presidency of the EU, in head with Mr. Orban, does not fulfill the expectation of Europeans living in North Macedonia, because he supports ideas and subjects that are against principles of EU and against integration of our community in EU. We Europeans expect more from you, EU, and not to betray young generations' hope and dreams like you did to my generation's hopes and dreams. And expectation promising better future, but at the same time our job is to finish our duties that we have started. European Union has long been engaged in providing the European perspective for Western Balkans because the community cannot be complete without accession of this region. I will conclude that more than ever the enlargement of EU to the Western Balkans represent an investment in peace, prosperity and long-term security of the continent. Thank you for the attention. Most pedig Krasnicsi asszonyt illeti a szó, a koszovói parlament delegáció vezetőjét, parancsoljon. Dear Chairman, dear colleagues, we would like to thank you for the opportunity afforded to us. We would like to express our profound appreciation for your country, particularly for the presence of military troops with the KFOR and their contribution in ensuring a peaceful
and secure environment for all citizens of the Republic of Kosovo. The state of Kosovo anticipates that the presidency will pave the way for achieving an integrated European perspective for our country. This may only be possible if EU takes decisive action towards Kosovo by removing the sanctions imposed a year ago and granted candidate status for the membership in the EU. The perspective of Kosovo in the European Union primarily brings enhanced economic and political stability, fosters inclusive regional integration, promotes the growth of the common market, and especially avoids the risk of destabilization with the region. However, it is crucial not to underestimate the significance of external intervention, particularly those from Russia and China. It reminds me of a quote by Benjamin Franklin: "Beware of a little expanse. A small leak will sink a great ship." Thank you. Köszönjük szépen. Lord Peter Ricketts úr következik, az Egyesült Királyság Lordok Háza delegáció vezetője. Parancsoljon. Thank you very much, Mr. Chairman, for the invitation to this historic building, which does remind me of another historic Parliament building in London, although you don't have a Hungarian Big Ben. Mr. Chairman, many speakers have spoken very powerfully about the unprecedented security threats facing Europe. And that's the right word. Europe faces these threats, the EU and third countries together. And we will be most effective if Europe as a whole responds in a coordinated way. There will be an opportunity at the European Political Community meeting that Hungary is hosting next month, and I hope Hungary can take forward the momentum we generated at the Blenheim Palace conference in July. The most important issue for future peace and security on our shared continent is that Putin fails in his aggression against Ukraine. Britain has given economic and political military support to Ukraine from the very start. That is a bipartisan policy in my country. We are clear that the only way to restore long-term peace and security on our continent is a free and independent Ukraine as a member of both NATO and the EU, and I know that London will be willing to do everything we can to encourage that process. Thank you. Köszönjük szépen, elérkeztünk az utolsó felszólalóhoz, tehát végül, de nem utolsó sorban, Harek Elvenec úr következik, a norvég törvényhozás delegáció vezetője. Parancsoljon. Thank you, Chair. We have recently seen rigged results in European election. Online disinformation is growing at an alarming rate. Fake videos, false reports and propaganda are on rise, not at least during election campaign. This is very serious. We have multiple examples of third parties trying to influence election. It's a grave threat to our democracy. In Europe, the independence of the courts, press freedom, and the fight against corruption are core values and important in their own right. But more than this, these values are also cornerstones in the internal market. If we erode them, we will directly affect the economy and our growth prospects. I am very pleased that in her political guidance, as well as in her mission letters to her new team, Commission President Ursula von der Leyen underlines the importance of protecting democracy and the rule of law. We must, as Member of Parliament, must also do whatever we can to secure these values. Thank you. Köszönöm szépen mindenkinek az aktivitását. Ezennel a kérdések végére értünk. Kérem miniszter urat, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre. Innét a pulpitusról parancsoljon. Önt illeti a szó. Dear Chair, dear colleagues, I would like to thank you all for your interventions today. I understand it was a frank and open discussion in some areas and frank and open statements in some other areas.
I would like to start by acknowledging the trio presidency, the work of our colleagues from Spain and Belgium to put together the trio presidency program, which is implemented through the Hungarian presidency program. I would particularly like to thank our Spanish and Belgian colleagues for putting the issue of competitiveness already at the heart of the trio presidency program. This is also reflected in the letter report commissioned by the Belgian presidency on the future of the single market. This report, to a large extent, also deals with issues of competitiveness and is feeding into the activities of the Hungarian presidency, and also the Draghi report, which is explicitly focused on issues related to competitiveness. When reflecting on your statements, I will start with Ukraine, because this has been mentioned by quite a few of the speakers. There's a huge temptation to enter into exchange of statements on this issue. I would propose another approach. This, of course, entails also for me moving out of the comfort zone. Since you've been kind enough to share with me your position, I assume that you did so in expectation of sharing my position and with the understanding of engaging of a discussion for a better understanding of what we stand for and what we represent. If this was the intention, I am ready to do so even today. First of all, in support of Hungary to Ukraine. Probably you know these facts, but since your statements did not reflect this, I would like to repeat some elements of Hungary's support to Ukraine. We, of course, immediately and unconditionally opened our borders to refugees coming from Ukraine. And as we speak today, more than 1.5 million Ukrainians came to Hungary directly from Ukraine or through Romania, looking for protection. Hungary has launched the biggest humanitarian support operation in its history, not only in Hungary, but also in Ukraine. And here I must emphasize in all regions of Ukraine. We are there through humanitarian organization providing support on the ground. When it comes to Ukraine's economic survival and surviving through the winter, Ukraine has now become an electricity importer. More than 40% of the electricity imported by Ukraine goes through Hungary, because Hungary has the biggest interconnecting facility to Ukraine. The fact that the Ukrainian electricity system has not collapsed is due to this interconnection provided by Hungary. Hungary has the only pipeline to Ukraine that is able to transfer refined oil products to Ukraine, and we do that. And more than 20% of the diesel use of Ukraine is provided through Hungarian sources to Ukraine. We are not advertising this, but we do what we can to support Ukraine. When it comes to the presidency, our presidency has adopted the macro-financial assistance for Ukraine based on the G7 cooperation that provides up to 35 billion euros for Ukraine. This was adopted through the chairmanship of the Hungarian presidency. The Hungarian presidency put the winter preparedness for Ukraine on the agenda. This was discussed last week through the Energy Ministry Council formation, and these discussions will continue with a view to support Ukraine through the winter. The European Peace Facility was also mentioned. There is now a proposal by the European External Action Service, so it is not a proposal by Hungary. It's a proposal by the European External Action Service on changing the structure of the peace facility to be based on voluntary contributions that would solve the outstanding issues for the EPF in the past and for the future as well. This is being discussed in the Council, and this proposal is supported by the Hungarian presidency. When it comes to the enlargement process, we believe that enlargement is and should remain a merit-based process. It also applies to the enlargement process of Ukraine, Moldova, and Georgia. We are expecting the Commission's enlargement report by the beginning of November,
And of course, the Hungarian presidency of the Council will work to adopt Council conclusions on enlargement. As regards Ukraine, the enlargement process is in the phase of the screening process, and we expect the first screening reports also in November. And as soon as we receive the screening reports from the Commission, the Hungarian presidency is ready to move the enlargement process further as required by the objective and merit-based process. I also would like to highlight that one of the Hungarian presidency's priorities is the strengthening of the European security and defense policy, and we would like to do this through the adoption of the European Defense Industrial Plan, which is currently discussed in the Council. The idea is to adopt the Council's common position before the end of the year, so the following Polish presidency can negotiate this with the European Parliament. Again, the adoption of the European Defense Industrial Plan would highly contribute to strengthening the European defense industry. That would give us a solid base to provide for our own security and for the security of our citizens. Here, I understand your statements were related to Hungary's position regarding the war against Ukraine from a higher or broader political perspective. Here I would like to say only a few things, acknowledging that this issue is both morally and politically complicated and intertwined, and maybe my intervention here would not be enough to address all aspects. When it comes to the moral position, I believe that our platform is identical. We have said on many occasions that this is a war of aggression by Russia against Ukraine, where Russia is the aggressor, and we stand for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. We have also said on a number of occasions that our moral compass also includes the protection of human lives, which is also one of the highest moral responsibilities. I must also say that this is a moral discussion, and we are here in this room not moralists, we are politicians. And I believe that the most difficult part of our job starts where morality ends. Politics does not end with morality, politics begins with morality. And we also need to be politicians in devising a winning strategy when it comes to Ukraine. And my Prime Minister stated in the European Parliament, and I cannot agree more, that to win, first we need to have the courage to admit whether we're losing or not. You believe, most of you believe, that our winning strategy is to continue with our current strategies, maybe to do more. Here we disagree. I believe that in order to win, it's not enough that we do more, we need to do something different. And I believe that it is ample time for a discussion what and how to do differently. And I believe that for this we need an open political discussion and not only political communication designed for the large public. I heard that some of you made statements related to the relationship between the European Union and China. I believe that there is a possibility for a mutually beneficial trade and economic cooperation with China. I also believe that a different approach is possible compared to that of the United States vis-à-vis China, and I also believe that a different approach would be feasible for Europe, as our economic situation is not identical. This, of course, requires careful discussions and negotiations, also with a view to economic security. And I also believe that this would be one of the key challenges facing the next institutional cycle, whether we indeed manage to find a mutually beneficial trade and economic cooperation with China in the future. Some of you also mentioned rule of law related issues. Here I would like to start by saying we are fully committed to the European values. I have been dealing with different rule of law related procedures since 2018. At that time I started my activities as State Secretary at the Ministry of Justice, and I have been there following these procedures from the very beginning, since 2018. This is 6 years, a long time. I
I fully agree with you that the functioning of the European Union and the cooperation between member states rests on, besides common interests, also on common values. My experience from the past 6 years, which I would be happy to share with you at an appropriate time and moment, is that these discussions are politically driven discussions. The Article 7 procedure was started by the European Parliament in 2018 for political purposes, and the course of this action has been determined by political purposes ever since. We are in discussion in Council with the European Parliament and with the Commission in all open issues, including judicial independence, where we adopted a reform package that was acknowledged by the Commission of complying with all standards related to the obligations under the Charter of Fundamental Rights of the European Union. We have been pointing out political bias and double standards in the process all along, and we hope that at some day the nature of these procedures can be changed in a way to be objective and credible. On one point, I would have to admit that I need to exercise self-criticism. It seems that I did not manage to drive through the basic message I wanted to do from the very beginning, that the European Union must change to remain relevant. It seems that my message didn't get through. It seems that we are very fortunate today because most of us believe that we have the luxury today of repeating statements, and you believe that by repeating statements we can take it for granted that we remain relevant. And I'm afraid this is not the case. In certain areas of the globe, we are no longer relevant. When it comes to geopolitical developments in the Far East or in Africa, we are no longer relevant. And the Middle East crisis has shown that we are no longer relevant in the Middle East either. Nobody cares, they couldn't care less what we think about the situation in the Middle East, Africa, or the Far East. There are some areas in the globe in our close vicinity where we still matter. But we matter because we have a robust economy, because we are able to care for our own security and defense, and because we are able to provide security and prosperity for our citizens. In order for us to do so in the future as well, we need to change when it comes to competitiveness, we need to change when it comes to security and defense, and we need to change when it comes to our migration policies. I propose to focus on those issues so we can have the luxury of having the discussions that we had today for a long time. Thank you very much. Köszönöm szépen miniszter úr válaszait és személyes jelenlétét az egész szekció során. Megállapítom, hogy az első napirendünket a Ukrajna és a háború kérdése elég jelentősen eluralta. A COSAC-nak fontos eleme és jellemzője az eszmecsere. Jelentősen csökkenti az eszmecsere eredményességét, hogyha nem hallgatjuk meg egymást. Szeretném jelezni önöknek, hogy miniszter úr válaszai alatt az ukrán delegáció nem volt a teremben, csak a titkár vett ezen részt. Az első szekción ezennel véget ért. Megköszönöm képviselőtársaimnak az aktivitását. Most szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a COSAC családi fotóra kerül most sor. Kérem a képviselőket, hogy most induljunk el közösen a koronázási ékszereket is bemutató kupolacsarnok előtt található fő lépcsősorhoz. 5 készül majd a fotó. Kérem miniszter urat, hogy tartson velünk. Miniszter úrral mi előre megyünk majd, hogy mutassuk az utat. Kérem önöket, hogy kövessenek bennünket. Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy a plenáris ülés 14 órakor fog folytatódni, addig lesz lehetőség a büfé ebédre, vagy éppen a külön találkozók lebonyolítására, és akkor kérem, hogy kövessenek bennünket a közös kép elkészítéséhez.
Folytatjuk a COSAC plenáris ülést. Kérem képviselőtársaimat, hogy foglalják el helyeiket. Elsőként Jakob Sövelt, a COSAC titkárság állandó tagját kérem meg, hogy ismertesse a 42. féléves jelentés legfontosabb eredményeit. A jelentés első fejezete éppen azokat a kérdéseket vizsgálta, amely mostani napirendünk témája is egyben. Kérem titkár urat, jöjjön fel a pulpitusra, és indítsuk el a prezentációt, parancsoljon. Honourable Chair, honourable members of Parliament, it's a great honour, of course, for me to be able to present the 42nd biannual report of COSAC today to you here in this, I dare say, world-famous Parliament building, a truly remarkable piece of new Gothic architecture. And I would like to start by thanking the Presidency for the excellent cooperation with the COSAC Secretariat in drafting and producing the 42nd biannual report, and warmly thank also my hardworking colleagues in the Secretariat. I will, as usual, try to be brief in my presentation of the findings and concentrate on some highlights. The full report has been sent out to delegation and is available on IPEX. And I should also just note that, as you know, the report is based on responses gathered from all national parliaments and chambers and the European Parliament. The first chapter of the 42nd biannual report deals with the topic of the next session on today's agenda, namely the special characteristic of a transitional semester, and also takes stock of the 15 years since the application of the application of the Treaty of Lisbon and its implication notably for national parliaments. And here I will make a few comments on the findings in this chapter of different character. First set of questions in this chapter: parliaments and chambers were asked whether or not they are involved in the nomination procedures for the European commissioners, for the General Court and the Court of Justice, and the candidates for the European Court of Auditors. And 11 parliaments and chambers replied that they are involved in the nomination procedures for the General Court and the Court of Justice, 10 that they are involved in the procedures concerning the national candidates of the European Commission, and 9 that they were involved in the nomination procedure of the European Court of Auditors. They were also asked if members of the European Parliament elected in their country take part in meetings in the national parliaments or chambers, and this is the case in 26 parliaments. Furthermore, they were asked if the government's position ahead of European Council meetings are discussed in the parliaments or chambers, and 27 responded that this is so. Parliaments and chambers were also asked if the annual Commission work programme is discussed in the Parliament and chamber, to which 33 replied that it is, so almost every Parliament and chamber. And lastly, parliaments and chambers were also asked whether they employ the subsidiarity instrument that, as you know, is set out in Protocol 2 of the Lisbon Treaty. And 20 parliaments and chambers responded that they do use this instrument. And when asked how many reasoned opinions on a breach of subsidiarity for proposals that had been adopted since 2019, around 2/3 indicated that between 1 and 5 reasoned opinions had been adopted.
For the second chapter, the focus is on demographic trends and national and EU responses. I will limit myself here to just noting that parliaments and chambers were asked if they had scrutinized the Commission toolbox on demographic change in Europe, and while a majority replied that they had not done so, 10 replied that they had done so at the level of EU Affairs Committee, while 7 had discussed it in another committee. The question of whether there is a committee responsible for demographic issues was also asked in this chamber, and 16 out of 34 respondents replied that there is such a committee, or that there is a committee with this responsibility, rather. There was also in this chapter an opportunity for respondents to describe in more detail what measures have been taken at national level to deal with demographic trends, which I encourage everyone to look a bit deeper into if you're interested. And lastly, the third chapter deals with the questions connected to the enlargement policy of the European Union. The first set of questions in this chapter maps out to what degree parliaments and chambers have scrutinized some key communications from the European Commission in the area, and I will limit myself here to note that 28 replied that they had discussed the annual enlargement package of 2023, which is the latest of these communications. Some questions also focused on whether cooperation between member states' parliaments and candidate countries' parliaments exist and in what form. And here I can report that 34 parliaments or chambers, so almost all, indicated that they are engaged in some sort of cooperation with parliaments in candidate or potential candidate countries. And lastly, parliaments were also asked if they had hosted any delegations from parliaments from candidate or potential candidate countries, and that is the results you see on the map here, if you can see it, if they themselves had organized any missions or travels to these countries. And the highest number of outgoing missions of this kind were to Ukraine, with 16 missions there since the 1st of January 2023, closely followed by 14 to Moldova and 12 to Georgia. I will end my presentation here. Those are some highlights, and wish you a fruitful debate, and thank you for your time. Köszönjük szépen Sjövált úrnak, a COSAC titkárság állandó tagjának, hogy ismertette a 42. féléves jelentés főbb megállapításait. A második szekció témája az intézményi átalakulás éve és a Lisszaboni Szerződés 15 éve. A jövő héten kezdődnek a meghallgatások az új Európai Bizottság jelölt tagjaival, emiatt nem tudta végül Maroš Šefčovič alelnök vállalni a személyes részvételt. 13 évvel ezelőtt ő köszöntötte az első magyarországi COSAC ülést. Most is ezt teszi a technika segítségével. Kérem Maroš Šefčovič úr videó üzenetét elindítani. Dear chairpersons, honorable members of national parliaments, distinguished members of the European Parliament. It's a pleasure to be part of the plenary sessions of the Conference of Parliamentary Committees for European Union Affairs, even if I cannot be there with you in Budapest. My thanks to the conference and to the Hungarian presidency for inviting me to speak. Your discussions today are especially pertinent as we are in a year of institutional transition. It gives us pause to look back at the past 5 years at what we have achieved, and to look forward at how together we can deliver a better future for all Europeans. That means great simplicity, flexibility, and speed in our lawmaking. And it means boosting our sustainable prosperity and the competitiveness of our economy, while navigating the
the evolving and challenging geopolitical and economic context and leveraging our standing globally. The political guidelines for the next Commission highlight these tasks that we must take on together, and national parliaments will of course continue to play a leading role. The Treaty of Lisbon changed how the European Union and national parliaments interact, and more generally how the EU exercised its powers. In the 15 years since its application, the treaty has been put to the test in a number of crises, from the sovereign debt crisis to the COVID pandemic to the conflicts in Ukraine and the Middle East. But the Lisbon Treaty framework has helped us adapt to unforeseen circumstances and take swift decisions when necessary, while at the same time ensuring high level of parliamentary scrutiny and democratic accountability in the European Union. The Commission very much appreciates the active engagement of national parliaments and their suggestions in the hundreds of political dialogue opinions we receive each year. They form a valuable part of our policy making and ensure that the voices of those in national parliaments are properly heard. Likewise, the meetings we have with national parliaments and the exchanges in interparliamentary fora like COSAC further strengthen our mutual cooperation and complement the subsidiarity scrutiny mechanism. We also see growing interests among national parliaments to engage in the EU decision-making process at an earlier stage. We welcome such strategic engagement, and we stand ready to further strengthen the mutually beneficial dialogue we have with national parliaments through the well-established channels of communication and cooperation. We need to continue developing and using the full potential of the instruments we have in place for intensive cooperation. This will be of crucial importance for strengthening our democratic resilience and effectively tackling key strategic, political and institutional challenges. I look forward to continuing to working closely with all of you, including in the next Commission mandate if I'm confirmed as a Commissioner. Thank you. Köszönjük alelnök úr videó üzenetét, megtiszteltetés volt. Most pedig felkérem Zsigmond Barna Pál miniszter helyettes urat, hogy tartsa meg előadását innét a pulpitusról. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! A Magyar Uniós Elnökség lehetőség arra, hogy véleményt formáljunk az Európai Unió jövőjéről szóló vitákban, azokat alakítsuk, és ha szükséges, a változás hangját is képviseljük. Amellett, hogy képviseljük Magyarország érdekeit, és közvetítő szerepet töltünk be a tagállamok között, ebben az időben mérleget is érdemes vonnunk. Erre a feladatra különösen alkalmas a nemzeti parlamentek közötti párbeszéd, hiszen Európa nem csak Brüsszelben, hanem a fővárosokban is rejlik. Magyarország egy különleges helyzetben vette át az unió soros elnökségét, amikor az európai parlamenti választásokat követően egy intézményi átmenet is zajlik, év végén pedig a Lisszaboni Szerződés 15. évfordulója is elérkezik, ami önmagában is jó alkalom lenne arra, hogy elgondolkodjunk az Európai Unió szerkezeti kérdéseiről. Adódik tehát a kérdés, hogy a folyamatban lévő intézményi átmenetből milyen intézményi átalakulás vagy átalakítási kísérlet következik, és ezek a változások hogyan formálhatják át az Európai Unió hétköznapi működését. A magyar elnökség, ahogy minden uniós intézmény és tagállam abban érdekelt, hogy a jelenleg már 6 hónapja zajló intézményi átmenet mielőbb sikeresen lezáruljon, és folytatódhasson az uniós jogalkotási munka. Engedjék meg, hogy egy rövid helyzetértékeléssel kezdjem a felszólalásom. Mára szinte minden releváns szereplő számára egyértelmű, hogy az Európai Unió lemaradt a globális versenytársakhoz képest. Ennek több oka is van. Többek között a gazdasági válság,
az energiaválság, az elhibázott szankciók, a migrációs válság félrekezelése, a koronavírus járványra adott rossz válaszok, és persze az orosz-ukrán háború. Még az európai lemaradást kiváltó okokkal kapcsolatban eltérőek is a vélemények, az biztos, hogy a lemaradás tényét ma már senki sem kérdőjelezi meg, az erről szóló gazdasági mutatók is magukért beszélnek. Abban viszont már eltérőek az álláspontok, hogy milyen megoldási javaslatokkal érdemes kezelni a versenyképességi válságot. A Magyar Uniós Elnökség képviseletében úgy látjuk, hogy létfontosságú az Unió és tagállamai termelékenységének és ezáltal versenyképességének javítása és a növekedés ösztönzése. Meggyőződésünk, hogy kontinensünk ragját és súlyát vissza kell állítani a világban. Ehhez illeszkednek a miniszter úr által említett elnökségi prioritások is, csak említés szintjén egy új európai versenyképességi megállapodást tervezünk elfogadni, koncentráljunk az európai védelempolitika megerősítésére, egy következetes és érdemeken alapuló bővítéspolitika érdekében járunk el, fellépünk az illegális migráció megfékezése érdekében, részt veszünk a kohéziós politika jövőjének az alakításában, fókuszba helyezzük a gazdagközpontú uniós agrárpolitikát, és kiemelt figyelmet szentelünk a demográfiai kihívásoknak a kezelésére. A Magyar Uniós Elnökség alapvető célkitűzése, ha úgy tetszik, horizontális célkitűzése, hogy javítsunk a versenyképességi helyzeten. Ezért célunk egy új versenyképességi megállapodásról szóló budapesti nyilatkozat elfogadása az állam, illetve kormányfők informális ülésén 2024. november 8-án. Minden szakpolitikai területen próbálunk olyan kihívásokat azonosítani, amik az Európai Unió versenyképességét korlátozzák, vagy az Európai Unió versenyképességét rontják, és azonosítani olyan intézkedéseket, amelyekkel javítani tudunk Európa versenyképességén. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Magyarország Európai Uniós tagságát nemzeti konszenzuson alapuló történelmi sikerként éltük meg 20 éve, és a nehézségek ellenére így gondolunk rá ma is. A csatlakozásunk egy olyan döntés volt, amelynek akkor sem volt és ma sincs alternatívája. Meggyőződésünk volt és maradt, hogy az európai integráció által Magyarország csak nyerhet. Az európai integrációval nem nemzeti önrendelkezésünket és függetlenségünket kívántuk feladni, éppen ellenkezőleg. A régió nemzetei a csatlakozást úgy képzelték el, hogy egyes hatáskörök átruházása, illetve közös gyakorlása révén együtt erősebbek lehetünk, mint külön-külön. Nem a nemzetállamok meghaladása, hanem azok megerősítése volt a célkitűzésünk. Mi azért dolgozunk ma is, hogy az Európai Unió olyan lehessen, amilyennek az alapító atyák elképzelték. Napjainkban azonban egyre inkább egy központosított és átpolitizált intézményrendszer terül el a tagállamok felett, ami szembe megy a korábbi elképzelésekkel. Franciaország és Németország tavaly szakértői munkacsoportot hozott létre az unió bővítését elősegítő intézményi reformokra vonatkozó ajánlások megfogalmazása céljából. A munkacsoport előállt egy jelentéssel, amelyet az AÜT-ön, általános ügyi tanácson mutattak be, melyben a szakértők a két ország kormányától hivatalosan függetlenül az Európai Unió föderalista jellegét erősítő intézményi és döntéshozatali reformjavaslatokat tettek. A dokumentum 3 fő területen fogalmaz meg javaslatokat. A jogállamiság védelmére vonatkozóan, az intézményi reformok tekintetében, illetve az Európai Unió mélyítésének és bővítésének lehetséges forgatókönyvei kapcsán. A szerzők létrehoznának egy társult tagstátuszt, amelyben a tagállamok részt vennének az egységes piacban, de a mélyebb politikai integrációban nem, és az egyre szorosabb egység elve sem kötné őket. Egyre több ilyen típusú, a szerződések szellemiségével szembe menő dokumentum születik, és abszurdnak tekinthető, hogy Brüsszelben ezeket valódi népképviseleti felhatalmazás nélkül egyre jobban és egyre többen komolyan veszik, megkerülve ezzel a nemzeti parlamenteket is. Zajlik egy vita arról is, hogy alkalmazzuk a szerződések azon rendelkezéseit, amelyek a szubszidiaritás elvéről szólnak. A szubszidiaritás elvének tényleges alkalmazásáról nagyon komoly ellentét alakult ki
a szuverenisták és a föderatív Európában gondolkodók között. A szubszidiaritás régóta szerepel a szerződésekben, de sem a jogalkotásban, sem az Európai Unió bíróságának a gyakorlatában nem igazán látjuk. Az országgyűlések aktívan részt vesznek a szubszidiaritás ellenőrzésében, ez kiderült a COSAC jelentéséből is. A fenntartások terén több ország parlamentje is jelezte, hogy bizonyos esetekben hatékonyabb lenne a jogszabályok nemzeti vagy regionális szinten történő kezelése. Sokszor a javasolt uniós intézkedések nem feltétlenül hoznak hozzáadott értéket, és sok esetben a nemzeti hatáskörökön belül maradó kérdésekben is túlzott uniós beavatkozás történik. Magyarország számára is kulcsfontosságú, hogy az Európai Unió és a nemzeti kormányok közötti kompetenciahatárok világosak legyenek, és tartsák tiszteletben azokat. Köszönjük a Nemzeti Parlamentek Uniós Bizottságainak munkáját, amely nagyban hozzájárul az Európai Unióról szóló nemzeti vitákhoz és a Magyar Uniós Elnökség sikeréhez is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt hallgatóság! Európa versenyképességéről komoly párbeszéd indult meg a Magyar Uniós Elnökség alatt, például a sokat emlegetett Draghi jelentés is foglalkozik a kérdéssel. Azonban alapvetően hibás, ha azt mondjuk, hogy az Európai Unió csak akkor lesz versenyképes, ha a jelenleginél sokkal több nemzetek fölötti elemet tartalmaz. A Draghi jelentés helyzetértékelésével a legtöbb ponton egyetértünk. Európa komoly változások előtt áll, a világkereskedelem lassul, a geopolitika töredezetté válik, a technológiai változások felgyorsulnak, a régóta bevált üzleti modellek megkérdőjeleződnek, átalakulnak a függőségi viszonyok, az olcsó orosz energiáról történő leválás után Európában a legdrágább az energia, növekszik az infláció, és demográfiai válsággal is küzd a kontinens. Ami a megoldási javaslatokat illeti, azok egy részével egyetérthetünk, egy másik részével, amelynek elemei egy föderális Európai Uniót feltételeznek, nem tudunk azonosulni. Bizonyos gazdaságpolitikai megoldási javaslatokkal nem értünk egyet, ilyen például a közös hitelfelvétel, vagy a szuverenitásunkat sértő egyhangú döntéshozatali eljárás feladása. Az Európai Unióban az alapító atyákhoz hülye néppenséggel a politikai konszenzuskeresés kultúrájának a megerősítésére lenne szükség. Nem a vétó eltörlésében kellene gondolkodni, hanem azon, hogy még azokban az esetekben, ahol egyébként az egyhangúság nem szükséges, hogyan lehet konszenzus vagy konszenzus közeli döntést hozni úgy, hogy a tagállamok közötti politikai, gazdasági nézetkülönbségeket feloldják. Összességében sajnos, ha mérleget vonunk, akkor azt láthatjuk, hogy a brüsszeli intézmények egyre nagyobb hatásköröket szereznek maguknak a nemzetállamok, a nemzeti parlamentek kárára. Sokszor ez egyfajta ideológiai nyomásgyakorlásra vonatkozó igénnyel is társul a részükről. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Európai Parlament feladata kezdettől fogva a konzultáció, a tartalmas és előremutató viták lefolytatása az unió szempontjából kulcsfontosságú kérdésekben, emellett az uniós intézmények demokratikus felügyelete transzparens és nyomon követhető módon. Az Európai Unió fejlődésének és mélyülésének velejárója volt az Európai Parlament hatáskörének a bővülése, amelyet lehet pozitívan és negatívan is értékelni, hiszen mindkettőre vannak példák, ugyanakkor a polgárok érdekeinek képviselete minden körülmények között elsődleges feladat kéne maradjon. Egyértelmű, hogy a hatáskörök szélesedése nem hozta magával a demokratikus legitimitás növekedését. Az Európai Parlamentre ma jellemző vádaskodó, gyakran személyeskedő hangvételt megengedő, a konstruktivitás nélkülöző viták szembe mennek az intézmény azon alapvető funkciójával, hogy becsatornázza a polgárok akaratát az uniós döntéshozatalba, és garantálja a többi intézmény szerződések szerinti működését. Az Európai Parlament jogkörének bővülése ráadásul sok esetben a nemzeti parlamentek kárára valósul meg. Az Európai Parlament ilyen értelemben hatásköröket is von el a nemzeti parlamentektől. Azt látjuk, hogy az Európai Bizottság is egyre inkább politikai aktórá vált. A szerződésekben rögzített szerepe szerint a bizottság
az Unió politikailag semleges végrehajtó szerveként kellene, hogy előmozdítsa az Európai Unió érdekeinek érvényesülését azáltal, hogy jogszabályjavaslatokat dolgoz ki, érvényt szerez a már elfogadott uniós jogszabályoknak, végrehajtja a szakpolitikákat és az uniós költségvetést. A gyakorlatban azonban az idő előrehaladtával a végrehajtói szerep halványulni látszik, és egyre erősödtek a bizottságot, mint politikai szereplőt definiáló hangok. Az Európát érő számos kihívást, legyen az egészségügyi, gazdasági vagy biztonsági, és az azokra adandó gyors reakció iránti igényt a bizottság saját politikai szerepvállalásának igazolására és növelésére használja fel, ami káros Európa számára. Az uniós értékek lazán definiált fogalmai szintén a politikai boszorkányüldözés alapjául szolgálnak a bizottság számára egyes tagállamokkal szemben. Az unió politikai irányairól és ambícióiról kizárólag a demokratikusan megválasztott állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács dönthet. Az Európai Bizottságnak a vezetők által megszabott irányokat szolgáló jogszabályok révén kell segíteni az uniót, nem pedig önálló politikai napirendet követve. A jelenlegi geopolitikai kihívások sem hatalmazzák fel a bizottságot az önálló politikai cselekvésre, ahogy a közös értékekre hivatkozva sem lehet elfogult kampányokat indítani egyes tagállamok ellen. Jól példázza a politikai bizottsági megközelítést, mint von der Leyen elnök, a magyar miniszterelnök elnökségi programbemutatót követő strasbourgi beszéde, mindaz a tény, hogy a biztosok központi döntés alapján nem vesznek részt a magyarországi informális elnökségi programokon. Elfogadhatatlan az is, hogy hatalmas pénzbírságra büntetik Magyarországot azért, mert az emberek véleményével összhangban nem akarja befogadni a bevándorlókat. Az ilyen típusú intézkedések, párosulva a rossz döntések által kiváltott schengeni rendszerben keletkező problémákkal, erősen rombolják a polgárok unióba vetett általános bizalmát. Az Európai Unió csak akkor lehet sikeres, ha mindannyian a közösen felállított szerződéses szabályokat követjük. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Végezetül szólnék néhány szót az Európai Unió jövőjéről. Az Unió esetleges intézményi reformjairól az elmúlt másfél évben élénk vita zajlott mind a tanácsban, mind a tágabb nyilvánosságban. Magyarország a viták során mindig azt hangsúlyozta, hogy a megújításnak azt a célt kell szolgálnia, hogy az Európai Unió jövőállóvá váljon. Ehhez szorosan kapcsolódik a magyar tanácsi elnökség említett versenyképességi célkitűzése is. Nem értünk egyet azokkal a véleményekkel, hogy a szerződések sürgős módosítására lenne szükség, mint ahogy azokkal sem, amelyek a belső reformokról való gondolkodást a szerződés módosítás kérdésére korlátozzák. A reformokról szóló vita gyakran az uniós értékekre és a döntéshozatali folyamatokra fókuszál, azonban először is az uniós szakpolitikákkal és költségvetési kérdésekkel kell számot vetni, hiszen ezek erősen hatnak az Európai Unió globális versenyképességére, amelynek javítása minden tagállam közös célja. Erről a közös célkitűzésről a magyar elnökség által a különböző tanácsi formációkban szervezett tematikus eszmecserék keretében is megbizonyosodhattunk. Ezzel szemben a döntéshozatali reform kérdése jelentős mértékben megosztja a tagállamokat. Magyarország is azok közé tartozik, akik szerint a jelenleg is egyhangú döntéshozatalt igénylő területek létfontosságú nemzeti érdekeket érintenek, emiatt nem támogatható a minősített többséggel történő döntéshozatal kiterjesztése további területekre. A magyar elnökség továbbra is arra fog törekedni, hogy elősegítse a szakpolitikák jövőjéről szóló egyeztetéseket, amelyben számítunk a tagállamok és a nemzeti parlamentek együttműködésére is. Hiszük, hogy a most zajló intézményi átmenet a magyar elnökség hozzájárulásával zökkenőmentes lesz, és az Európai Unió jövőjéről szóló vitákat konstruktív mederben tudjuk lefolytatni a következő időszakban, a tagállamok szuverenitását tiszteletben tartva és megerősítve, annak érdekében, hogy Európa újra a béke és a jólét kontinense legyen. Köszönöm szíves figyelmeket, köszönöm, hogy meghallgattak, további sikeres tanácskozást kívánok. Köszönjük szépen
Zsigmond Barna miniszterhelyettes úrnak az előadását. Most pedig a COSAC delegáció 2 tagja következik. Elsőként Sven Simon urat szólítom a pulpitusra, aki az Európai Parlament Alkotmányügyi Bizottságának az elnöke. 5-7 perc időkeretben kérem tartsa meg előadását. Parancsolja! Mr. Speaker, colleagues, ladies and gentlemen, I would like to take this opportunity to extend my gratitude to the Hungarian presidency for organizing this conference and providing us with this platform to reflect our union's journey as well as its future. This year marks a significant milestone, the 15th anniversary of the Treaty of Lisbon, an agreement that fundamentally shaped the EU as we know it today. Lisbon consolidated the European Union into a single legal entity, granting it legal personality. It introduced qualified majority voting in the Council, enhancing our capacity for collective decision-making, and it established the Office of the High Representative, bolstering our voice in foreign affairs. Lisbon expanded the European Parliament's legislative powers across more than 40 policy areas, elevating it to a co-legislator. One tangible outcome: the elected representatives of the European Parliament to decide who will become the next Commission President. Today, our Union faces unprecedented challenges that we can overcome only with joint actions. Colleagues, we need to create a Union that is more capable to act and to deliver on the expectations that our citizens rightly hold. On the key questions of our time, we already discussed some of them. How to overcome the migration crisis, how to secure Europe against threats from imperialist neighbors and enable our own defense, how to restore European competitiveness and energy independence, how to become a center of technological innovation again. No single member state holds the power or the capacity alone. Yet it is crucial. At a crucial moment, we are struggling with bureaucracy and perceived over-regulation, with slow processes and lowest common denominators. Many of these issues are structural in nature, and some are connected to the treaties itself. In some cases, we would simply need to use the possibilities that the Lisbon Treaty already grants us. The de facto right of initiative for the European Parliament under Article 225 is functioning. Last term, the von der Leyen Commission has followed up 24 out of 25 proposals of the European Parliament. However, these were solely new proposals for regulation. We need to start in the European Parliament using Article 225 to amend and revoke existing legislation to reduce the bureaucracy and the burden, which sometimes means regulation for our companies. We can envision greater involvement of national parliaments in the legislative process on European level. I think it's easy to say that the current procedures on yellow and orange cards have room for improvement. During the last term, we in the Constitutional Affairs Committee made extensive efforts to propose treaty reforms that would at least address some of these issues. We proposed creating a more agile union with expanded use of qualified majority voting and a stronger say for national parliaments through green cards and stronger subsidiarity enforcement.
And here, Mr. State Secretary, I must say, unfortunately, Council has so far refused to even consider these proposals for a debate. And when you mentioned that on the subsidiarity principle, we should do better to enforce it, then I want to see examples. You can bring a case to the court, but member states usually don't do that. Why not, colleagues? Why in the national parliaments you don't use your right? It is in the Lisbon Treaty. And when you say, Mr. State Secretary, that you don't want us to expand the use of qualified majority voting, I disagree with you that this means that we, when we expand it, attack the sovereignty of the member states. Do you really think that Hungary is sovereign nowadays? That any member state is sovereign when we speak about defense? Of course not. Do you really think that member states are sovereign in energy supply? Of course not. Do you think that one member state alone can solve the migration crisis? Of course not. Like the Czech Constitutional Court rightly said once, we pool our sovereignty to a European sovereignty to fight back for sovereignty. I think it was Jean-Claude Juncker who once said that we have two kinds of states in Europe. We have small states and those who don't know yet they are small. I'm coming from Germany. I come from a small member state, maybe not from the perspective of Slovenia in Europe, but when we compare to China, India, Southeast Asia, all three more than 1 billion people. We are all small, but we must recognize that. Regardless whether we agree on every single proposal which we proposed with this treaty reform, I believe that we need to debate on the future of our union. And when you said, Mr. State Secretary, that you don't like that Ursula von der Leyen is acting on foreign policy, I also disagree. You know why? I think she is maybe the first Commission President who gave an answer to the question of the former Foreign Affairs Minister, State Secretary of the United States, Henry Kissinger, who once asked the question, who do I have to call when I want to speak to the Europeans? If we want to have a say in the world, if we want to influence the standards, we can only do that together. And I think Ursula von der Leyen, as Commission President, gave an answer. She is the face of the Europeans, and when the President of the United States wants to speak to the Europeans, he calls in Brussels. Of course, then she has to communicate with the member states. On migration, you mentioned that you don't like the fines coming from a court. Yeah, but that is a court decision. And when we don't, as politicians, like a court decisions, then we have to amend or revoke the law, but not criticize the court, since it was a court decision. It is true that the Lisbon Treaty has also Article 4, Paragraph 2 of the Treaty on the European Union, which says that the European Union has to accept national identity. Yes, of course. But that is a very small part. When we speak about migration and all the other things you mentioned, that is about policy which you might not like. But I would also like to wish one thing in the rhetoric. When we think that a regulation which comes from Brussels we don't like, or we think that it is politically wrong, please don't blame in political speeches the EU. Simply say it is the wrong majority in the European Parliament, next European elections you can change that. It was the wrong majority in the Council, and also that can be changed. But when we continue in policy as politicians to always blame what we politically don't like, that it is the EU's fault, then we harm the institution in itself, and we need it more than ever before as Europeans. I think that we need the European Union is self-evident. If I just mention 4 policy fields: defense, border protection, energy, innovation. If we don't stay together, if we don't share data together, we won't make it with
artificial intelligence. The Chinese will do it, the Americans will do it. We won't do it if we don't work together here. We must much better use the common market. For some, it appears as if European policy is about who can push through most of their presumed national interests in Brussels, but that it is a zero-sum game of nations. And I think that this is a misguided assumption. The common European interest is far more than the intersection of 27 national interests. In fact, on a global stage, no single European country can stand alone in a world dominated by superpowers, and that is the reason why we must therefore ask ourselves, are we prepared to let decisions about our future be made elsewhere in Washington, Beijing, or New Delhi? If not, then we need to overcome an integration method of micromanagement, intergovernmentalism combined with executive federalism. Yet at the same time, it is also true that we, and by that I mean European institutions and national institutions alike, need to do more to listen to each other. I think trusting the institutions that are mandated by the people, parliaments, to guide future steps on integration would be a potential solution, and that is the right place to do that. The majority in the European Parliament is convinced that we must strengthen the Union and reform our institutions. That also means, I would agree with you, that the European Commission, after the Lisbon Treaty, the European Union became a political union. And it is right that we would make a mistake if we would take political decisions in Brussels in an apolitical mode. That is the reason why we, in this Article 48 report, ask the Commission to be elected and voted out of office, which is not the case today. I think it is up to us to take the next steps in the history of this greatest endeavor of all, to make this union more robust and more capable of delivering for its citizens. We have the opportunity to think boldly here. Only then we can build a union that strongly protects our interests and upholds our values. Thank you very much. Köszönjük szépen! Most pedig hallgassuk meg a nemzeti parlamenti megközelítést. Alessandro Gio Vigna úr, az olasz képviselőház Európai Uniós politikákkal foglalkozó bizottságának elnökét kérném előadása megtartására. Az időkeret itt is 5-7 perc lesz. Elnök úr, parancsoljon! Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo in un momento cruciale per l'Unione Europea. L'anno della transizione istituzionale coincide con un bilancio che segna 15 anni dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Questa congiuntura costituisce un'occasione unica per riflettere sugli sviluppi e sui fallimenti di una Europa che nel corso degli anni si è progressivamente allontanata dal progetto originario di integrazione per avvicinarsi sempre di più ad una logica centralista. Il Trattato di Lisbona è stato promosso come un passo avanti verso una maggiore democrazia ed una maggiore trasparenza dell'Unione Europea. Dobbiamo però tuttavia ammettere, colleghi, che alcuni obiettivi dichiarati sono stati disattesi, dando luogo ad una crescente centralizzazione del potere nelle mani delle istituzioni europee, a scapito delle sovranità nazionali. Anziché rafforzare il principio di sussidiarietà, l'applicazione del trattato ha portato ad un ampliamento delle competenze esclusive dell'Unione, riducendo in parallelo lo spazio decisionale degli Stati membri e aumentando la distanza tra Bruxelles e le esigenze dei cittadini, direi fra Bruxelles e i cittadini stessi dell'Unione. Uno dei segni più evidenti di questa tendenza, ed è su questo che verte il mio intervento,
è l'eccessivo ricorso ai regolamenti europei, che sono diventati il principale strumento legislativo a discapito delle direttive. I regolamenti che entrano in vigore automaticamente ed uniformemente in tutti gli Stati membri hanno sottratto ai nostri governi nazionali la possibilità di adattare le normative europee alle specificità nazionali, ma questo ha portato anche ad un indebolimento dei parlamenti nazionali, delle istituzioni che noi qui rappresentiamo, ridotti sempre di più al ruolo di esecutori di decisioni prese a livello centrale, prese a Bruxelles. La diminuzione dell'uso delle direttive passate dal 43% nella sesta legislatura, per chi non se lo ricordasse la sesta legislatura è la legislatura 2004-2009, al 15% della nona legislatura, a solo il 15% della produzione normativa unionale nella nona legislatura, colleghi. Riflette chiaramente un allontanamento dal principio di flessibilità normativa. In questi anni abbiamo assistito inoltre ad una preoccupante crescita degli atti delegati, cioè a quegli strumenti normativi che consentono alla Commissione europea di prendere decisioni su aspetti essenziali della normativa, senza un effettivo controllo politico da parte dei parlamenti nazionali. Gli atti delegati, onorevoli colleghi, sono dentro i regolamenti e una volta votato, una volta il regolamento diventato legge, entrano automaticamente in vigore, danno alla Commissione altro spazio di agire su quella determinata materia. Questo trend preoccupante rafforza la percezione di una unione tecnocratica affetta da una sorta di disconnessione democratica, nella quale le decisioni cruciali vengono prese da organi non eletti e lontana dalla vita quotidiana dei cittadini. La centralità crescente della Commissione, unita all'incremento degli atti delegati, sottolinea il pericolo di una erosione della sovranità democratica dei singoli Stati membri. Al tempo stesso i dati quantitativi testimoniano sul piano procedurale la netta prevalenza dei cosiddetti triloghi interistituzionali che, se da un lato velocizzano l'iter legislativo, dall'altro limitano la trasparenza e la possibilità democratica di dibattito all'interno delle istituzioni unionali. Gli orientamenti prevalsi in questi tradiscono uno spostamento verso la centralizzazione delle decisioni. L'Unione Europea, che avrebbe dovuto essere una cooperazione fra Stati, fra Paesi sovrani, sta diventando una struttura tecnocratica, dove le leggi sono imposte dall'alto e non negoziate o discusse democraticamente. Va però ricordato che la flessibilità normativa non è una concessione, ma una necessità per rispondere alle realtà locali, non imponendo un'uniformità artificiale. L'Europa deve tornare ad essere uno spazio di collaborazione tra Paesi che condividono obiettivi comuni, ma che rimangono sovrani nelle loro decisioni interne. Alla luce dell'esperienza che ho maturato in questi 2 anni come Presidente della Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera dei Deputati italiana, la Commissione che ho l'onore di presiedere, sul versante del rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità, ritengo che le politiche legislative europee appaiono oggi sproporzionate rispetto agli obiettivi o alle necessità, creando tensioni e critiche a livello nazionale e fra i singoli Stati. Mi riferisco ad esempio al mercato unico,
o alla transizione verde, settori nei quali il ricorso alla fonte del regolamento, accanto ad una omogeneità normativa vantaggiosa, può portare all'adozione di oneri significativi, specialmente sulle piccole medie imprese e sui lavoratori d'Europa che trovano difficoltà a conformarsi. Vi è poi la crescente consapevolezza della necessità di migliorare la qualità della normazione europea, riconosciuta dalla stessa Commissione europea, valutando più sistematicamente l'impatto dei regolamenti, esaminando le alternative possibili e considerando il feedback dei cittadini, degli stakeholder, dei nostri sistemi Paese per minimizzare gli effetti non valutati e garantire che le normative raggiungano i loro obiettivi in modi efficaci ed efficienti. Questa situazione mette a rischio la sovranità nazionale, come abbiamo detto, mina il principio di sussidiarietà e minaccia di uniformare una realtà europea che invece è profondamente diversa e profondamente articolata nei territori, Stato per Stato, Regione per Regione, municipalità per municipalità. Siamo ancora lontani quindi ad una piena attuazione del Trattato di Lisbona, che pure era stato salutato come il Trattato dei Parlamenti, proprio perché avrebbe sensibilmente accresciuto i poteri del Parlamento europeo, riconoscendo allo stesso tempo il ruolo costituzionale dei Parlamenti nazionali. Il loro coinvolgimento effettivo dei Parlamenti nazionali resta fondamentalmente limitato alla collaborazione con i governi nazionali per l'adozione della legislazione di recepimento, senza un effettivo peso nella fase ascendente di formazione delle politiche europee. Dobbiamo essere consapevoli che l'utilizzo efficace dei meccanismi di sussidiarietà richiede un maggior grado di coordinamento e di comunicazione tra i Parlamenti nazionali, il che può essere ostacolato dalla complessità delle proposte legislative e dalla diversità delle priorità politiche tra gli Stati membri. Le procedure inoltre possono essere complesse e richiedono una significativa capacità e risorse specialistiche. La conseguenza è stata quindi un'erosione progressiva della sovranità nazionale che non ha lasciato spazio per decisioni autonome in ambiti cruciali come la politica economica, l'immigrazione e la difesa dei confini. L'iperuso smodato dello strumento del regolamento ha creato un appiattimento del livello normativo regionale. Diversi nostri Stati, infatti, hanno entità substatali con capacità normativa autonoma, regioni, Stati federati, Länder, che vedono la propria autonomia espropriata da Bruxelles e che vedono il proprio sistema di normative appiattito all'interno dello stesso Stato e quindi anche a livello unionale. Questo nell'Europa delle regioni e delle identità è diventato un argomento intollerabile. L'avvio del nuovo ciclo istituzionale europeo con il rinnovo delle principali cariche dell'Unione deve essere visto come un'opportunità per tornare ai principi fondamentali di un'Europa basata sulla cooperazione tra Stati sovrani, sulla sussidiarietà piuttosto che sull'omologazione forzata. Il centralismo legislativo non è solo un problema tecnico-giuridico, ma ha impatti concreti sulla vita quotidiana dei cittadini. Basti pensare alle normative che incidono sulla nostra agricoltura, sulla pesca, sulle politiche ambientali, sulle abitazioni, sulle autovetture. Dobbiamo quindi riaffermare con forza il principio secondo cui le decisioni devono essere prese a livello più vicino possibile ai cittadini, perché solo così possiamo evitare di imporre soluzioni legislative lontano dalle esigenze delle nostre comunità, delle nostre imprese, dei nostri cittadini, dei nostri lavoratori, dei lavoratori
d'Europa, colleghi. Dobbiamo preservare questa ricchezza anziché sacrificarla sull'altare della burocrazia europea e sull'altare del centralismo di Bruxelles a tutti i costi. Non si tratta di essere contro l'Unione Europea, ma di lottare per un'Europa che rispetti la volontà dei popoli, che valorizzi le identità degli Stati, le identità delle regioni d'Europa e che sia fondata sulla cooperazione paritaria. Concludo ricordando con le parole del grande patriota e statista magiaro Lajos Kossuth, che disse: l'Europa sarà davvero grande solo quando sarà un insieme di nazioni libere che cooperano nel rispetto reciproco, non una massa informe guidata da un potere centralizzato. Se perdiamo di vista queste radici, rischiamo di costruire un'Europa senza anima, una costruzione burocratica e fredda, incapace di rappresentare la volontà dei popoli che la compongono. Concludo con il motto della presidenza ungherese: Make Europe Great Again. La creazione di una Europa delle identità, cari colleghi, è ancora possibile. Grazie a tutti. Köszönjük szépen elnök úrnak, és ismételten köszönjük az eddig elhangzott előadásokat. Eddig 39 felszólalási igény érkezett. A felszólalási idő így továbbra is 90 másodperc, másfél perc lesz. Kérem önöket, hogy az előző szekcióhoz hasonlóan legyenek most is tekintettel az időkeretre. Elsőként ez esetben is a trojka tagok fognak szót kapni, és közöttük is elsőként Peter de Ruwer úr, a belga képviselőház elnöke, a delegáció vezetője. Parancsoljon! Thank you, Mr. President. Dear colleagues, the Treaty of Lisbon has been qualified as the Treaty of the National Parliaments. But we have to admit that the subsidiarity procedure not really strengthened the involvement of national parliaments in the European legislative process. The involvement of national parliaments should become more effective, and the European Union should be attentive to the aspirations of the sovereign member states. National sensitivities are best articulated by the citizens' representatives of the sovereign member states. As far as possible, these sensitivities should be reflected in European legislation. The contribution of the last COSAC in Brussels stated that the Green Card initiative would be a step towards strengthening the rights of parliamentarians and their participation in the European legislative process. Indeed, if an EU citizens' initiative can ask the European Commission to take legislative action, a similar power should be confirmed and should be conferred on national parliaments. Thank you very much. Köszönjük szépen, Marek Zsakala úr következik, a lengyel SZEM delegáció vezetője. Parancsoljon. Szanowni Państwo, w tym punkcie dyskusji chciałbym podkreślić, że rząd polski w obliczu wyzwań geopolitycznych, wojny w Ukrainie, konflikcie na Bliskim Wschodzie jest przeciwny rewizji traktatów. To naprawdę nie ten czas i miejsce. Tracimy niepotrzebnie energię i doskonale wiemy, że traktat z Lizbony był dyskutowany przez 7 lat, a do jego zmiany potrzeba zasady jednomyślności, której dzisiaj nie mamy. Dlatego powinniśmy dyskutować nad usprawnieniem prac w Unii, ale skupić się nad reformami wewnętrznymi Unii, które w perspektywie długoterminowej nie tylko usprawnią funkcjonowanie unijnych polityk, ale i zyskają poparcie w społeczeństwie. Pełna zgoda. Nic bez społeczeństwa. Za punkt wyjścia powinny posłużyć oparte na faktach analizy, które usprawnią działania Unii. Proszę zauważyć, że traktat z Lizbony sprawdził się w sytuacjach kryzysowych. Najpierw mieliśmy kryzys finansowy, potem Brexit, walka z pandemią, czy teraz rosyjska agresja na Ukrainie. Traktat okazał się
elastycznym instrumentem prawnym, który się sprawdził. Dlatego powinniśmy się skoncentrować na zreformowaniu polityki rolnej, polityki spójności i przyjrzeć się przyszłej perspektywie budżetowej, które są istotne z punktu widzenia rozszerzenia. W ramach naszej polskiej prezydencji będziemy rozszerzenie traktować jako jeden z istotnych priorytetów i chcielibyśmy, by przyjęcie nowych członków nie było zależne od postępów procesów reform wewnętrznych. Te procesy powinny być prowadzone równolegle. Cieszę się na dalszą dyskusję i zapraszam do Warszawy. Vince Laurent urat illeti a szó Európai Parlament. Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Romániai magyar európai parlamenti képviselőként különösképpen hatalmas megtiszteltetés számomra a Magyar Parlament felsőházi termében felszólalni. Dear colleagues, the Lisbon Treaty institutionalized the role of the national parliaments, giving them both direct access to consultation documents and draft legislation and the right of direct control. Therefore, it can rightly be defined as the Treaty of the Parliament, but it is only as strong as it is its implementation by the national parliaments. Over the past 15 years, the Union faced several internal and external global multi-crises, tested its resilience, but also it revealed shortcomings. These issues were tackled primarily by implementing reforms and new instruments on the level of secondary law, or by concluding additional international agreements, often without proper parliamentary scrutiny. We also witness a passive scrutiny of the subsidiarity principle. In 2023, only a few parliaments issued reasoned opinions. I would like to highlight the aim of the European Parliament's Committee on Constitutional Affairs to jointly work with national parliaments. On many topics, we have our reasoned opinion in favor or against European Commission proposals. But this would be stronger with the view of national parliaments to say, stop, this is too much, stop, this is not enough. The European Parliament is ready to discuss with national parliaments the EU's internal reform highlighted by the European Council of last June and the need to lay the necessary internal groundwork and reform to fulfill the EU's long-term ambitions. Köszönjük szépen, most pedig Balassa Péter következik, a Magyarországgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ellenzéki alelnöke, parancsolja. Köszönöm a szót, elnök úr, nagy tisztelettel köszöntök mindenkit az Európai Ügyek Bizottságának alelnökeként, és mint ellenzéki képviselő szólnék önökhöz és köszönteném önöket. Az Európai Unió ma egy új kihívásokkal teli korszakba lépett. Az intézményi átalakulások éve, amelyet most megélünk, nem csak az EU belső struktúráját, de az európai polgárok bizalmát is próbára teszi. Az Európai Unió önálló tagországok együttműködésének intézményesített formája. Az alapszerződések is ennek szabályait rögzítik, és nem teszik lehetővé egy nemzetek feletti Európai Egyesült Államok létrehozását, bármennyire is létezik erre irányuló szándék. Ha valóban demokratikusabbá akarjuk tenni az Európai Uniót, akkor a nemzeti parlamenteknek kell nagyobb beleszólást biztosítani az unió működésébe. Így a jogalkotásba is. Tartsuk szem előtt a nemzetek Európája csak akkor lehet sikeres, ha minden tagállam és így minden polgár valóban partnernek érezheti magát az unió jövőjének alakításában. Ugyanakkor fontos elmondani, hogy az unió központi intézményei és a tagállamok közötti vitákat a megegyezésre való törekvése kell, hogy jellemezze. Viszont, és itt aláhúzom többször, kritikával kell élnem abban a tekintetben, hogy a magyar kormány egyes lépései túlzottan elszigetelik hazánkat az európai partnerektől, önöktől, ez pedig a nemzeti érdekeinkkel ellentétes, és a negatív következményeket a magyar társadalomnak kell viselnie. Szeretném hangsúlyozni, hogy Magyarország jövője is egy Európa és egy versenyképes Európa. Köszönöm. Köszönjük szépen, alelnök úr, most pedig a görög delegáció vezetője következik, Dimitrios Kairidis, parancsolja. Yes, Mr. Chairman, I am afraid that as interesting as this debate is, it sounds a little bit as a yesterday's debate, this relationship between the federal and the constituent parts, the centralizing tendencies in Brussels and the national parliaments.
I'm afraid that we live in an age of a certain democratic malaise, and unless we recognize that problem, the problem which I would call, for lack of a better word, the problem of the algorithm, we should just go around circles. Churchill used to say that there is no public opinion, there is only published opinion. What does it mean in the age of the internet, the algorithm, the way that our citizens become captives of conspiracy theories or foreign autocrats who poison our news cycle? We are here gathered on the midst of a seismic election just across the Atlantic in a few days. I think we should do more to become more of a militant democracy, democracies that fight for themselves and recognize the enemies instead of passively discussing things of the past. The Lisbon Treaty was signed 15 years ago. So much has changed ever since. And by the way, since I was a member of the Conference on the Future of Europe, I wonder what happened with that esteemed project, the Future of Europe. We spent 2 years discussing and discussing and discussing about the future of Europe and the future of European democracy, but it seems that it has been forgotten ever since, like so many other projects. Dagmar Belakovics asszonyt illeti a szó, az osztrák Nemzeti Tanács delegáció vezetőjét, parancsolja. Vielen Dank, Herr Präsident. Ja, seit 15 Jahren hat sich sehr vieles verändert in der Union. Wir haben jetzt eine Schuldenunion. Die Abschaffung des Vetorechts steht im Raum. Die Frage ist, wie wird der EU-Haushalt geleitet? Das sind alles Probleme, die auf uns zugekommen sind, die sich verändert haben in den letzten 15 Jahren. Und Europa hat sich verändert. Wir haben aber jetzt die Chance, und wir sollten sie als Europäer nutzen, und das sollte die Union auch nutzen, Europa wieder zu dem zu machen, was es eigentlich sein sollte. Ein Europa, das die Europäer unterstützt, das sich auch den Bürgern in Europa verpflichtet fühlt, denn sonst werden wir über kurz oder lang die Bürger auch verlieren. Und das beinhaltet, die großen Probleme zu erkennen und auch anzugehen. Und zu diesen großen Problemen gehören eine Krise der Wirtschaft in der Union, eine Krise auch der Innovation, eine Krise der Landwirtschaft innerhalb dieser Institution. Und man muss auch ganz offen und ehrlich mal die Ursachen ansprechen. Das sind natürlich ein viel zu rasch vollzogener Green Deal, der einfach zu einer wirtschaftlichen Problematik geführt hat, der zu Teuerungen geführt hat, die die Bürger teilweise nicht mehr stemmen können, und natürlich auch die illegale Migration. Und wir finden es tatsächlich ungerecht, wenn ein Land wie Ungarn hier den Außengrenzschutz ausbaut, hier keine Migranten mehr aufnehmen möchte, dafür auch noch bestraft werden soll. Ich glaube, das muss die Union jetzt endlich auch leisten, dass es hier auch nationale Interessen gibt im Bereich der illegalen Migration, denn sonst verlieren wir die Bürger. Nagyon köszönjük. Jan Ferencsák következik, szlovák delegáció vezetője, parancsoljon. Dear colleagues, current events in the world stress the importance of enlarging an area of peace, stability, security and prosperity. Therefore, Slovak Republic will continue an enlargement process support for the Western Balkans countries as well as our eastern neighbors. It's clear that we have to prepare the European Union internally for this new reality and therefore work on internal reforms. However, we do not agree with the opening of the European treaties. We believe that we should use the potential and flexibilities of the current one. Furthermore, we need to maintain the right of veto. We believe that qualified majority voting in foreign and security policy or in other important areas would reduce the scope for member states' sovereign decisions. Thank you for your attention. Köszönjük szépen. Liliana Tanguy asszony következik, a francia képviselőház delegáció vezetője, parancsolja. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Le traité de Lisbonne permet aux parlements nationaux de jouer un rôle important, ça a été dit, mais il mérite d'être renforcé, car plus la coopération entre les institutions sera forte, moins le déficit démocratique sera grand, comme le soulignent les conclusions de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Néanmoins, la question de l'élargissement me paraît, d'un point de vue politique, la plus fondamentale. En 2024, nous célébrons
les 20 ans du dernier élargissement d'ampleur de l'Union européenne. 10 pays nous ont rejoints, dont la Hongrie, je tiens à le souligner. Toutefois, pour éviter toutes les déceptions, tant des 9 pays candidats de l'Union européenne et que l'Union européenne, une réforme institutionnelle de l'Union doit être envisagée, comme je l'ai rappelé dans mon rapport sur l'évolution des négociations d'adhésion des pays des Balkans occidentaux et l'Union européenne qui a été adoptée à l'Assemblée nationale. Rejoindre l'Union européenne, ce n'est pas uniquement choisir un meilleur avenir économique, mais opérer un choix stratégique et géopolitique. Les récentes tentatives de déstabilisation, tant en Moldavie qu'en Géorgie, sont là pour nous le rappeler. Choisir d'adhérer à l'Union européenne, c'est choisir la démocratie, l'état de droit et la stabilité politique et économique qui sont indispensables pour une Europe forte et unie. Je vous remercie. Sean Hófi úr következik, az ír parlament delegáció vezetője, parancsoljon. Mr. Speaker, as we've heard already, we are living in very uncertain times, and we face many challenges such as the security and defence of Europe, a war on the continent of Europe, a war in the Middle East, the risk of recession, including trade wars, energy price hikes, and declining competitiveness, climate change, illegal migration, artificial intelligence, disinformation, as well as the rise of the far-right populism which threatens the rule of law and democracy. The report, Mr. Speaker, of Mario Draghi was a wake-up call for Europe. It found that the EU has fallen well behind the US and is facing increasing threats from China. But we have the tools to tackle these problems. We need to implement the goals of the strategic agenda and ratify free trade agreements. The provisions of the Lisbon Treaty are also very important, a treaty which was ratified by a public vote in Ireland. These provisions can and must be fully utilised. The right balance between the EU institutions has been arrived at in this treaty. And in my view, there is no need to consider treaty change at this time, particularly in the context of our enlargement agenda. So enlargement, I would suggest, is a good for individual nation states, but it's also good for Europe as a whole. So now let us continue together to implement this important agenda and bring about a strong and united Europe. Ivica Rácsán úr, a horvát szábor delegáció vezetője következik. Parancsoljon! Thank you. Dear colleagues, the European Union is a social agreement that we all entered into willingly. The idea was collective gain, collective benefits, while we give up parts of our national sovereignty. And it has worked. And it is still working, but it has issues. However, we know most of those issues, they have been discussed even today. We know the failings of the Lisbon Treaty. We know structural organization of the EU Union that needs to change. It has all been discussed today. We have great reports by Draghi and Letta that have garnered a lot of attention, rightly so, pointing us toward the changes. So it's quite simple. Let's get together, let's start a discussion and change things. That's all there is to it. Thank you. Köszönjük szépen! Ricardo Carvalho úr következik, a portugál delegáció tagja, parancsoljon. Iniciamos agora na União Europeia um novo ciclo institucional, provavelmente o mais importante e decisivo de todos os ciclos até aqui vividos. Enfrentamos grandes desafios coletivos, também em cada um dos nossos Estados-membros, que têm a ver com a necessidade, em termos de uma economia mais competitiva, de enfrentarmos o desafio da demografia e das migrações, da defesa do Estado Social Europeu e do modo de vida europeu, da necessidade de uma nova política de segurança e defesa. Urge, por isso, uma evolução na nossa arquitetura institucional. O Tratado de Lisboa consagrou mudanças significativas na estrutura institucional da União, reforçou o papel dos Parlamentos europeus e nacionais no processo legislativo e de fiscalização. E afirmámos os valores europeus e criámos
reforçamos a cidadania europeia, reforçamos a participação dos cidadãos no processo de tomada de decisão europeia. Recordo o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros português Paulo Rangel, ex-eurodeputado, que até junho de 2022 no Parlamento Europeu defendia a necessidade da criação do triângulo institucional em que tanto a Comissão como o Parlamento tinham ou têm um direito geral e um direito de iniciativa, por forma a tornar a União Europeia mais legítima do ponto de vista democrático, dando ao Parlamento um direito de iniciativa mais amplo e abrangente. A reforma dos tratados irá com toda a certeza tornar-se cada vez mais necessária e será inevitavelmente impulsionada pelo desejo de alargamento e deverá ser suficientemente ambiciosa, consagrando esse direito de iniciativa. Obrigado. Filippo Skerra úr következik, az olasz képviselőház delegációjának a tagja. Grazie Presidente, colleghi, a 15 anni dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona siamo in una fase del processo di integrazione europea che noi consideriamo di rallentamento. Questo rallentamento è dato in particolare dal fatto che è stato siglato, non si sente? Hai preso quella là? Ok? Ok. Presidente, colleghi, scusate. Dicevo che siamo in una fase del processo di integrazione europea che noi consideriamo un rallentamento. Il rallentamento è dato dalla firma di un patto di stabilità e crescita che conferma quegli stessi parametri che addirittura sono stati siglati nel 1992. Stiamo parlando di parametri non scientifici che non guardano a quelle che sono le sfide globali. Stiamo parlando della transizione digitale ed ecologica, stiamo parlando della necessaria competitività che l'Unione Europea deve avere in una partita contro giganti globali come la Cina, come gli Stati Uniti, nella quale noi non giochiamo alla pari rispetto a questi competitori globali. Non è possibile avere quelle regole là. Un esempio virtuoso è stato Next Generation EU. Nel 2020 siamo riusciti ad arrivare alla condivisione comune degli sforzi fra i vari Stati europei e adesso sembra che ci siano alcuni paesi, alcuni partiti che non vogliono rinnovare e che non vogliono rendere strutturale Next Generation EU. Per noi è fondamentale che ci sia una condivisione, un'emissione del debito comune a livello europeo per avere dei progetti comuni. Solo così possiamo affrontare la transizione ecologica, solo così possiamo affrontare la transizione digitale, solo così possiamo essere più competitivi e dobbiamo ovviamente eliminare quei parametri sbagliati del patto di stabilità e crescita che non fanno altro che indebolire la nostra economia e la nostra competitività. Grazie. Mia Petra Kumpula-Natri asszony következik, a Finn Parlament delegációjának a tagja. Parancsoljon. Thank you for the opportunity to speak in this beautiful parliament together with the parliamentarians from so many countries. The Treaty of Lisbon expresses the three fundamental principles: democratic equality, representative democracy, and participatory democracy. Article 7 talks have been taking place with Hungary because the need for clarify deficiency related to media freedom and pluralism, and need to clarify serious deficiencies related to functioning of the civil society. So the Treaty of Lisbon refers to common security and defense policy. It introduced a mutual defense clause which provides that all member states are obliged to provide help to member states under attack. Qualified majority voting could be taken with the help of the passerelle clause. There is one moment I cannot forget. Last December, all European countries except Hungary wanted to help Ukraine in its needs for this 50 billion euros. And now State Secretary here says it's a national interest. But what was the interest of the security of whole Europe? And what was the interest of the Ukrainians dying
because of not being able to defend itself without the help from the allies. And all those deported children to Russia, we should have been blocking that to happen earlier with the help of all the nations, including Hungary, and not to postponing because of qualified majority voting not taking place. Liliana Reis asszony következik, a portugál parlamenti delegációnak a tagja. Parancsoljon. Dear President, dear colleagues, the role of national parliaments in European Union affairs following the Lisbon Treaty is one of the fundamental questions presented by the current biannual report about European Union procedures and practices, and reveals to us the importance that we all present here have in the evolution and deepening of the European Union, even though if we have different commitments in each country for each area or policy. Now, the demands of the moment we are living in require us to rethink the European Union's decision-making process, particularly in terms of the common security and defense policy. Will the unanimity rule be maintained? Is the intergovernmental model based on the Council and state sovereignty the best way to respond to military requirements to our allies and the geopolitical challenge that lie ahead and the threats that require us to have greater flexibility and prompt reply? There are times when being afraid to move forward is already taking a step back from peace, and we cannot forget Europe as built for peace, enlarged to a new member states that see peace on us, and probably needs to be deepened to ensure that we have the means and capabilities to guarantee the peace that our founding fathers and our founding mothers achieved until today. Most pedig a ciprusi parlament delegációjának a tagja, Mariana Nikolaou asszony következik. Parancsoljon. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 15 χρόνια από τη συνθήκη της Λισαβόνας και είναι σήμερα ακόμη πιο έντονη η συζήτηση για το ποια Ευρώπη θέλουμε. Είναι φανερό και δεν μπορεί να συγκαλυφθεί με κανένα τρόπο ότι η Ένωση, την οποία έχουμε σήμερα, παράγει ανισότητες, αδιέξοδα, ανεργία, διάλυση εργασιακών σχέσεων και έχει δομικά δημοκρατικά ελλείμματα. Η συνθήκη της Λισαβόνας έφερε περισσότερη λιτότητα, απαγορεύοντας πλέον στα κράτη-μέλη να ασκήσουν τη δική τους οικονομική πολιτική. Το χρέος επιβάλλεται στους λαούς ως μέσο εξάρτησης, την ίδια ώρα που ενισχύεται το τραπεζικό και πολυεθνικό κεφάλαιο. Τίθεται λοιπόν επιτακτικά η ανάγκη για κατάργηση του Δημοσιονομικού Συμφώνου, της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, Συντονισμό και Διακυβέρνηση και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και αντικατάστασή τους με πολιτικές κοινωνικής σύγκλησης, απασχόλησης και βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς. Την ίδια ώρα η Ένωση είναι βουτυγμένη βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, όπως προνοεί άλλωστε και η συνθήκη της Λισαβόνας και επιδίδεται σε συνεχή στρατιωτικοποίηση, ενώ παράλληλα αναπτύσσει και ενισχύει τις οικονομικές σχέσεις που διατηρεί με την Τουρκία, η οποία εξακολουθεί να καταπατά παράφορα τα κυριαρχικά δικαιώματα της δικής μου πατρίδας, της Κύπρου, από το 1974. Εμείς θέλουμε την Ευρώπη να είναι παράγοντας ειρήνης και υπεράσπισης του διεθνούς δικαίου. Για τη δική μου πατρίδα, αλλά και για όλους τους λαούς. Ειδικά για όλα όσα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη εδώ και ένα χρόνο. Ευχαριστώ. A francia képviselőház delegációjának a tagja következik, Manon Buchan asszony, parancsoljon. Chers collègues, dans une coopération politique, il y a des points d'accord et de désaccord. C'est vrai à l'échelle d'un Parlement, c'est aussi vrai à l'échelle européenne. Nous servirons bien mieux la cause d'une coopération européenne fructueuse en respectant la souveraineté de ses États membres, plutôt qu'en insistant systématiquement sur l'alignement avec des injections que rejettent les électeurs. Or, ici, c'est bien ce que beaucoup reprochent à M. Orbán, de ne pas obéir aux injonctions européennes sur toute une panoplie de sujets qui vont des relations internationales à la gestion migratoire en passant par la stratégie énergétique. Mais M. Orbán, comme d'autres en Europe, parle au nom de son pays. Son mandat est démocratiquement fondé et chercher à le fragiliser à toute occasion possible
est une ingérence qui ne peut servir que de repoussoir à l'Union européenne. La coopération européenne est souhaitable et possible en tant qu'elle ne devient pas une prison ou une poudrière. Il faut réorienter la manière dont fonctionne l'Union européenne, qui ne doit pas outrepasser les pouvoirs qui lui ont été confiés. Plutôt que de prétendre arbitrer la discorde chez les autres, nous devrions travailler à la concorde chez nous. C'est la seule façon de montrer efficacement les vertus de nos modèles démocratiques, aujourd'hui bien abîmés, par l'irrespect qu'ils subissent au sein même de notre fonctionnement européen. Köszönjük szépen! Az észt parlamenti delegáció tagja, Rina Salmon asszony következik. Parancsoljon! Dear Mr. Chairman, dear colleagues, thank you, Hungarian colleagues, for your hospitality. We live in a time of a great change, and the European Union needs to adapt to the challenges and opportunities that the present day holds. Although Estonia finds that reforming the EU is especially important in the context of the future enlargement. Estonia finds that the EU can adapt to the accession of new members without changing the EU treaties. Above all, Estonia focuses on supporting Ukraine in the enlargement process. The official opening of accession talks with Ukraine in June was an important step, but we must not rest until Ukraine has won the war. We, in the Baltic states, and in all other states who have a border with aggressive Russia, feel the most pressing need to put a stop to Russia's actions in Ukraine. That means to put a stop to the killing of our friends in Ukraine. I call on each and every one of you who have the possibility to say your messages out loud, to speak out in defense of Ukraine, so we and you could end this ugly war in Europe against humanity. Thank you. Stefan Schenach úr következik, az osztrák Bundesrat delegációjának tagja. Parancsoljon. Danke sehr, Herr Präsident, liebe Kollegen und Kolleginnen. 15 Jahre Lissabonner Vertrag haben die EU nicht nur transparenter, sondern auch demokratischer gemacht. Und wir haben uns sehr begeistert im Rahmen unseres Parlaments auch an die Arbeit mit Subsidiaritätsprüfungen und so weiter gemacht. Wir haben aber eine Reihe von Vorschlägen eingebracht, wie man da hier weiterentwickeln kann. Und ich hoffe, dass die nirgendwo verschollen sind. Wir haben in den letzten 15 Jahren tausende delegierte Rechtsakte aufgespürt und immer wieder gesagt, hört mit diesem Unfug auf, heimlich in jeder Richtlinie und Verordnung zusätzliche Kompetenzen zu verstecken und zu erarbeiten. Wir sind ein föderales Land. Was wir brauchen, sind zumindest 2 Wochen mehr für die Subsidiaritätsprüfung von 8 auf 10 Wochen. Das wäre eine super Idee. Und wir haben auch gebeten, dass bei den Antworten der Kommission es weniger Copy-Paste-Antworten sind. Was die EU natürlich braucht, ist ein Wandel in manchen Bereichen von der Einstimmigkeit zur qualifizierten Mehrheiten, damit die EU keine lahme Ente ist. Und zum Schluss, Österreich hat bei seinem Beitritt zur Europäischen Union in seinem Vertrag einen Satz stehen, der auch bei uns Verfassung ist, nämlich, dass die österreichische Neutralität, völkerrechtliche Neutralität, der eigenständige und unverwechselbare Beitrag Österreichs für Frieden und Sicherheit. Milagros Márquez Ortega asszony következik, a spanyol képviselőház delegációjának vezetője. Parancsoljon, önt illeti a szó. Thank you, President. La Unión Europea se encuentra en un momento crucial. Su futuro dependerá de nuestra capacidad para adaptarnos a los nuevos retos, manteniendo nuestros valores comunes. La adopción de políticas excesivamente ideológicas y aceleradas, sin evaluar su impacto en nuestra competitividad y autonomía estratégica, han provocado la proliferación de movimientos euroescépticos y nacionalistas que están desafiando la integridad de la Unión Europea. Divisiones internas en temas clave como el apoyo a Ucrania o la política migratoria demuestran que aún hay mucho margen de mejora.
La primera reflexión debe ser ¿hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Ser más o menos Europa? La respuesta solo puede ser una, más Europa. Esto implica varias cosas, varios retos. En principio, y desde luego, avanzar en esa protección de nuestras fronteras y controlar la inmigración irregular, más allá del pacto de migración y asilo, valorando todas las opciones posibles que permitan al mismo tiempo atender a las personas y luchar contra las mafias que trafican con ellas y acabar con el drama humanitario que esto supone. Más Europa implica también cumplir dentro de la Unión los principios de democracia, Estado de Derecho, igualdad, libertad, que lógicamente exigimos a quienes también pretenden entrar. Europa debe reforzar las herramientas por velar por la independencia judicial, por la igualdad ante la ley, por la cohesión territorial e incluso la libertad de los medios de información, como principios básicos de todos los países. No tendremos autoridad moral para exigírselo a quienes pretendan entrar si no reforzamos los sistemas de control y cumplimiento de los países que ya estamos. Alexander van Hatten úr következik, a holland parlamenti delegáció tagja, parancsoljon. Dank u, voorzitter. Vanuit de Nederlandse delegatie zal ik in mijn bijdrage de focus leggen op een kernactiviteit van COSAC, namelijk de positie van nationale parlementen binnen de EU-samenwerking. In het verdrag van Lissabon is voor het eerst de rol van nationale parlementen binnen de EU vastgelegd. Daarbij werden grote verwachtingen in het vooruitzicht gesteld over meer democratische betrokkenheid en burgerparticipatie. De vraag is nu in hoeverre deze verwachtingen zijn waargemaakt. In dat kader is het nu gepresenteerde biannual rapport van COSAC zeer interessant. Het laat zien dat er veel verschillen bestaan tussen parlementen van lidstaten ten aanzien van mate en methode van parlementaire betrokkenheid bij de EU. Zo zijn slechts enkele parlementen betrokken bij de nominatie van een kandidaat eurocommissaris, de kandidaat van het General Court en het Court of Justice. Ook hebben slechts 5 parlementen een positie ingenomen over de EU Strategic Agenda. De instrumenten uit het verdrag worden matig of niet benut. Er waren de laatste jaren 0 oranje kaartprocedures en slechts 3 gele kaartprocedures. Ook is het door het voorzitterschap al gewezen op de zeer minimale reactie op de Europese burgerinitiatieven door de Europese Commissie. Bij de discussie over de conferentie over de toekomst van Europa is hier ook bij stilgestaan en heeft het Europees Parlement op 9 juli 2022 een resolutie aangenomen waarin werd opgeroepen om in dit kader te komen tot een verdragswijziging. De vraag is of en wanneer hier vervolg aan wordt gegeven. Gelet op de ingrijpende ontwikkelingen binnen de EU, zoals de voorstellen van von der Leyen voor de hervorming van het meerjarig financieel kader, is een adequate betrokkenheid van nationale parlementen, gelet op subsidiariteitsbeginsel, essentieel. En daarmee zeg ik met een kleine kwinkslag naar het Hongaarse voorzitterschap, make subsidiariteit great again. A svéd parlamenti delegáció tagja következik, Magnus Barnston, parancsoljon. Tack för ordet. Det har nu gått 15 år sedan Lissabonfördraget trädde i kraft, vilket har inneburit både framsteg och utmaningar för EU. Jag välkomnar att trojkans förslag till slutdokument prioriterar hållbarhet, konkurrenskraft och demokratiska värderingar, avgörande frågor för vår framtid. Den svenska riksdagen har en viktig roll i att säkerställa att EU följer subsidiaritetsprincipen, som är en av de mest aktiva parlamenten i att pröva EUs lagstiftning, att den ligger på rätt nivå. Riksdagen ger även regeringen dess mandat i ministerrådet, vilket understryker att vi inte ser behovet av fördragsändringar. Att möta globala utmaningar med en starkare röst behöver vi dock införa kvalificerad majoritet i utrikespolitiken så att EU kan agera snabbare och med mer enat i avgörande frågor. Krisberedskap måste stärkas samtidigt som vi måste intensifiera arbetet för att utveckla den inre marknaden, särskilt med fokus på små och medelstora företag som är vår ekonomiska ryggrad. Avslutningsvis så är det avgörande att EU fortsätter att stödja Ukrainas väg mot medlemskap, där reformer och meritbaserade framsteg skapar stabilitet och demokratisk framtid för både Ukraina och Europa. Premiärminister Orbáns pågående besök i Georgien riskerar dock nu att underminera europeiska värden och skicka fel signaler till ett land som kämpar för demokratisk utveckling och närmare europeisk integration. Tack. Jean-Michel Arnaud úr következik, a francia szenátus delegációjának a tagja. Parancsoljon.
Monsieur le Président, chers collègues, 2024 marque le 20e anniversaire de l'adhésion de la Hongrie et d'autres pays d'Europe centrale à l'Union européenne. C'est aussi le 15e anniversaire de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Aujourd'hui, alors que s'ouvre un nouveau cycle institutionnel en Europe, avec une Commission et un Parlement européen renouvelés, quel diagnostic peut-on porter sur l'état de l'Union? Venant d'une famille politique profondément attachée au projet européen, celle de Valéry Giscard d'Estaing et de Simone Veil, je tire un bilan mitigé de notre travail commun. Certes, l'Union européenne continue de fonctionner. N'oublions pas que c'est grâce à elle que nous avons pu bénéficier d'un programme d'achat groupé de vaccins contre la Covid-19 ou lancer un grand programme de relance. Certes, face au Brexit ou à la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, l'Union européenne a su préserver son unité. Mais l'Europe est aujourd'hui confrontée à des défis majeurs. J'en mentionnerai 3. Premier défi, comme le souligne Mario Draghi, il est indispensable de renforcer notre compétitivité, qu'il s'agisse des voitures électriques ou des produits pharmaceutiques. L'Union européenne doit cesser de faire preuve de naïveté et protéger sans attendre son industrie face à la concurrence américaine ou chinoise. Il est aussi vital de préserver une politique agricole commune ambitieuse, garante de notre souveraineté alimentaire et de l'avenir de nos territoires de ruraux et de montagne vivantes au sein de l'Union. Face également à la Chine et à la Russie, aux incertitudes de la politique étrangère, il nous faut avancer vers une politique étrangère de sécurité, y compris numérique. Enfin, alors que les dernières élections européennes ont été marquées par la montée des partis populistes extrémistes, il faut que l'Europe puisse également mobiliser ses parlements nationaux pour contribuer au droit d'initiative et un contrôle renforcé des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Pietro Lorafice úr következik, az olasz szenátus delegációjának a tagja, parancsoljon. Grazie Presidente, colleghe e colleghi. A 15 anni dall'entrata in vigore del trattato possiamo fare un primo veloce bilancio. Ci sono alcune parti del trattato che ha dimostrato la sua efficacia e anche flessibilità, non ultima nel caso della pandemia, pertanto anche con strumenti quali il Next Generation EU abbiamo visto che c'è la possibilità e l'opportunità di iniziare un nuovo cammino. Se vogliamo veramente riuscire a dare forza e efficacia ad alcune azioni, tra cui la transizione verde, ecologica, energetica e digitale, abbiamo bisogno di grandi risorse e con il bilancio dell'Unione non riusciamo. Pertanto cominciamo a fare un ulteriore sforzo. Con il debito comune possiamo affrontare meglio queste grandi sfide. Altra cosa, il trattato ci ha dato la possibilità di mettere in atto che cosa? La piena applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, che ha messo al centro che cosa? L'essere umano. Pertanto alcune derive che abbiamo visto nell'ultimo periodo che portano l'Unione Europea da quelli che erano i tratti fondamentali, cioè da un'Europa di pace stiamo transitando in un'Europa belligerante. Vogliamo veramente investire in industrie belliche o vogliamo investire in transizione energetica e ecologica? Secondo noi è più importante quello, energia pulita e salute per i cittadini dell'Unione Europea. A török nagy nemzetgyűlés delegációjának vezetője, Meryem Göke asszony következik, parancsoljon. Thank you, dear President and colleagues. The Lisbon Treaty introduced significant changes regarding the institutional transformation of the EU. However, since the Lisbon Treaty came into force, the EU has been challenged by many crises, testing the Union's solidarity and resilience. EU accession remains a strategic goal of Turkey for Turkey, and recent developments once again showed the critical position of Turkey for the Euro-Atlantic security. Russia's aggression against Ukraine has exposed Europe's vulnerabilities, impacting stability, energy security, and economic resilience. Turkey's proactive role, demonstrated by the historic grain agreement with the UN, has helped save millions from famine and ease global food inflations. Today we are going through a period of increased uncertainties, crises, and conflicts threatening peace and security. War crimes are happening in real time before our eyes. The world should be ashamed that there is no safe space in Gaza and that starvation is being used as a weapon of war.
We extend our heartfelt thanks to Ireland, Norway, Spain and Slovenia for recognizing the state of Palestine. Israel's genocide in Gaza are a stark reminder of the world's solemn promise, never again. There's only one sustainable path to security and stability in the region and beyond worldwide, and that's a two-state solution, because our values and the principles of human dignity must apply to all people. Thank you. Most pedig az ukrán parlament delegációjának a vezetőjének, Ivana Klimpus-Cincadze asszonynak adom meg a szót, parancsoljon. Thank you, Mr. Chair. Watching this internal discussion, we, those who represent aspiring accession countries, obviously are worried that we don't want to become hostages to the unfinished business of the internal reform of the EU. And once we are focusing on our homework, we are hoping that the enlargement process will not lose its dynamism. So this is for the midterm task that I think we all have to address. But we have also the short-term task. And short-term task is to actually find the solution, how to deal with the abuse of the consensus vote, when the whole union's interests are becoming hostage to one person, one political leader's short-sighted interest. If we don't sort out this today, I think that would mean that tomorrow we will not be able to address the security, prosperity, and defense concerns of the union. And if you do not invest today in the defense industry, I'm afraid, ladies and gentlemen, that tomorrow you will not have the chance to invest in anything else. Thank you. A montenegrói parlament delegációjának tagja következik, Angela Vojinović asszony, parancsoljon. Thank you, Honorable Chair, distinguished colleagues. As the first speaker on behalf of Montenegrin delegation, let me express my gratitude for being here and thank you for the invitation. It is true that over the past decade and a half, the Treaty of Lisbon has had a pivotal role in shaping EU's institutional framework and its ability to address challenges and rapidly changing world. It represented a vision for a more accountable, more effective and more democratic union, one that could respond to the diverse needs of its members and citizens. But, dear colleagues, as we are all aware, Europe faces profound challenges: aggression in Ukraine, geopolitical crises and tensions in the European neighborhood, accelerating climate change, technological innovations, as well as economic uncertainty. And the EU's ability to act with unity, resolve and speed has never been more vital. In this term and in this context, enlargement is maybe a key element of the EU strategy for long-term stability and for desirable changes within the EU. I'm proud to say that Montenegro has been perceived as a leader of the EU integration path, which has been confirmed from the Madam President of the European Commission during her visit today to Montenegro. And we consider membership to the EU not only as a strategic goal, but also as a shared responsibility to contribute to the security, prosperity, and cohesion of Europe as a whole. And we hope to become 28th member by the 2028. Thank you. Köszönjük szépen. Dubravka Filipovski asszony következik, a szerb nemzetgyűlés delegációjának a tagja, parancsoljon. Thank you, Chair. Distinguished colleagues, Treaty of Lisbon represents a significant reform on the Union. The focus is placed on three key issues for the Union further action: strengthening its operational existing, gaining democratic legitimacy for the enlarged Union, and the coherence of external action. After 15 years after signing the Lisbon Treaty, Europe needs peace, and the entire Western Balkans region needs a stable and predictable future with clear enlargement messages. Although there is public
exhaustion within the EU and the subjects of the enlargement, the Western Balkans growth plan provides a strong initiative for continuing reforms. It is up to us to find solutions for sustainable and lasting stability and prosperity of the Western Balkans with the aim of continue the peace of dialogue and the regional cooperation with the EU support. Thank you. Köszönjük szépen. Etienne Giaffai úr következik, az albán parlamenti delegáció tagja. Parancsoljon! Thank you, esteemed Chairman, dear colleagues. Of course, for countries of the Western Balkans who seek to become members as soon as possible, this is a luxury discussion. And so much has been said, and I would like to just stress one thing. This is the first time in the history of this very union that a treaty has not been reviewed in over 15 years, because of course you had many treaties revised. Coincidentally with that, this is also the first time that there has been no enlargement in over a decade. So for us, for the countries of the Western Balkans, who have the EU as the most important anchor of every structural reform and democratic reform, this is something very, very important right at present. You are seeing the effects of delaying this process and making it unclear in terms of both technical and political steps all over the region. But as Minister Boca said earlier today, when he said that lost skill is impossible to replace, so is lost time, especially in the given present political, economic and social situation, not only in the Western Balkans, but also elsewhere in the larger area and the larger region. And as such, what we are seeking and what we are very humbly asking of all the EU institutions and of all of the members of the national parliaments is to ensure that while we are trying to change the present, we never forget of the future, because that is something that we definitely need to be prepared for. Thank you. Fiolla Ujkáni asszonyt illeti a szó, a koszovói parlament delegációjának a tagját. Parancsoljon! Thank you, Mr. Chair, dear colleagues. As we stand at a significant turning point in the European Union's journey, it's crucial to reflect on what the last 15 years under the Treaty of Lisbon have brought us. Strengthened resilience, expanded democratic values, and a unified European vision. But this vision is not complete. It cannot be, without fully integrated the 6 countries of the Western Balkans. Kosovo leads the Western Balkans in critical areas like the rule of law and governance, ranking highly on global scales for accountability, fundamental rights, and the fight against corruption. Our commitment on these values is resolute. Kosovo stands ready to join the European Union, not only as a natural ally, but as a proactive contributor to Europe's stability, peace, and prosperity. In this transitional year for the EU, we hope the Union will prioritize deeper engagement with Kosovo and the Western Balkans. Embracing Kosovo strengthens Europe itself, creating a more resilient, inclusive union, one that truly reflects our shared ideals. Kosovo is ready to help build this future. Thank you. Lord Peter Ricketts úr következik, az Egyesült Királyság Lordok Háza delegáció vezetője. Parancsoljon, önt illeti a szó. Thank you, Mr. Chairman. We've heard from a number of courageous companies who wish to join the EU, and I wish them every success. My country was part of the EU's institutional evolution for half a century. We won't be part of the next stage of your journey, but I hope you will bear one thing in mind. You now have a new category of country, a former EU member, one which left fully aligned with all union policies and indeed played a part in devising many union policies. But we are now a third country. I admit, using Chairman Sven Steinmann's categorization, a small country, we're all small countries, but one which shares the values of the Union and still has much to offer.
I was struck by Chairman Simon's list of the future challenges facing the Union. He mentioned things like defence, product innovation, border security. All of those are areas where I believe the UK can make a real contribution to Europe moving forward. I therefore suggest, in all modesty, that it may be time to rethink how the EU deals with the category of third countries, to ensure it's flexible enough to enable all like-minded European countries to work effectively together in the common interest. If Donald Trump is in the White House next January, that cooperation will be more vital than ever. Ármán Jagoyan úr következik, az örmény parlament delegációjának a vezetője, parancsoljon. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you very much, dear colleagues. First of all, let me thank the Hungarian presidency and the presidential troika for inviting Armenia to the plenary meetings of COSAC. Since our last meeting in Brussels, there have been a number of significant developments in Armenia-EU relations. First of all, in July, the Council of the European Union has decided to open the visa liberalization dialogue with Armenia, and it was officially launched on September 9th. Armenia was looking forward to this decision for years, and we are grateful to all member states for the positive vote in the Council and hope that, working hand in hand, we will successfully accomplish the visa liberalization dialogue as soon as possible. We also highly appreciate the Council's decision to provide the first ever assistance of 10 million euros in support of Armenian armed forces through the European Peace Facility instrument. It will only contribute to peace and stability in our region, like it was the case with the EU's civilian monitoring mission in Armenia, which has been successfully operating for more than 2 years. And when it comes to peace facility issues, let me inform you that Armenia and Azerbaijan have signed the regulations on the joint activities of the Commission on State Border Delimitation and Border Security Issues, and the State Commission on State Border Delimitation between the Republic of Azerbaijan and Republic of Armenia. The regulation has undergone all respective procedures of ratification in both countries. The negotiations on the peace treaty between Armenia and Azerbaijan are also underway, and we hope to reach the final agreement as soon as possible. Thank you. Köszönöm szépen, ezzel a kérdések végére értünk. Most vissza fogom adni a szót az előadóinknak. Kérem, hogy röviden reagáljanak. Fordított sorrendben fogom. Először Alessandro Gilo Vigna úrnak adom meg a szót. Tessék, parancsoljon a... Vigna úr nem kíván reagálni. Köszönöm szépen. Ennek értelmében akkor Sven Zimon urat illeti a szó, hogyha kíván a reakcióval élni, parancsoljon. Egészen nyugodtan innét a pulpitusról lehet beszélni, parancsoljon. Yeah, Mr. Speaker, colleagues, I don't have to say much to add. I was listening, I was noting down, and we will in our committee have a discussion, of course, and I will give our colleagues a debriefing on everything which was mentioned here. I think it is important that we listen to each other, and the perspective of members of national parliaments are usually slightly different from those in the European Parliament for obvious reasons. What may be, I can say that there are sometimes different perspectives from smaller member states and bigger member states, even if I would like to repeat that we are all small in a way, that we should better, I think this is what many speakers made strong. It would be important that we integrate national parliaments into the legislative process. We must not slow down the legislative process, which is already very slow on the European level, but we should somehow find a way to integrate national parliaments and their expertise, and they are usually closer to the people than we can do from the European level. Maybe what I also would like to tell you that I'm coming yesterday morning from Georgia. I was
there for an election observation mission, which the European Parliament does together with ODIHR and the OSCE. And the people there, and during such a day of election observation, you speak to 50, 60 people on the ground, they desperately count on us Europeans, on us as European Union. I think it would be short-sighted if we would analyze these elections and what is happening in Georgia, that it was a referendum on pro-European, pro-Russian. That was not the case. But they are pro-European. Some of them said to me, we would definitely like to join the European Union, but pretty much reflected what many of you also said, more the European Union of the past in a way, concentrating more on competitiveness, on serving to the citizens, and maybe sometimes there was one speaker who said we must also, I don't know whether I can say stop us. Yeah, my colleague Lauren Windsor said you should be more outspoken from national parliaments if we are on the wrong way in Brussels, also in the European Parliament with this majority, which has changed now. And that is also a good sign, maybe. But there are many people desperately hoping and putting hope for the future in us as Europeans, because with all the differences we have, we are more equal and we share more common values. We might have controversies with the Hungarian government, but we are Europeans and we share those common values. And when we have a controversy of, for example, the rule of law, it is important that we talk to each other when we have a different understanding. Of course, the word rule of law and the meaning in the United Kingdom has a different meaning to a certain extent than the Rechtsstaatsprinzip in Germany or the État de droit en France. That is not absolutely the same thing. And we will organize in the European Parliament a symposium with the title, The Quest for the Rule of Law. Because I'm deeply convinced, colleagues, that we have to come closer together. It doesn't make sense if we in Brussels always shame and blame, for example, also Mr. Orban. We have to come together in Europe. That's our destiny. At the beginning of the 20th century, we Europeans have been 20% of the world population. Now the Europeans are 7%. In 2030 we'll be 5%. And that, in my opinion, makes it obvious that we have to come closer together. It is impossible in the long run that we go on with this blaming and shaming game, and we think that Mr. Orban and the Hungarian government thinks totally different from us. I'm deeply convinced that we Europeans share by far more values and have more in common, and that we need ourselves, that we need our union to fight against this war of aggression, what Russia is doing, and we all don't know what the outcome of the elections in White House will be next week, but we are stronger as Europeans when we stand united with one voice in the world. Thank you. Köszönjük Zeman elnök úrnak a hasznos gondolatokat, és akkor most pedig megadom a szót Zsigmond Barna Pál miniszterhelyettes úrnak, hogy adjon választ a felmerült kérdésekre. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindenekelőtt szeretném megköszönni önöknek ezt a konstruktív vitát, amit itt közösen folytattunk az elmúlt másfél órában. Szerintem fontos, hogy legyenek ilyen vitáink, hiszen Európa mégiscsak a párbeszéd kultúrájáról híres, és azt gondolom, hogy a reggeli ülésszakhoz képest ez a délutáni ülésszak ez egy szellemi szempontból is egy izgalmas beszélgetés volt, és jó volt azt hallgatni, hogy egyébként nemzeti parlamentek hasonlóan gondolkodnak, mint a magyar parlament képviselőit, vagy a magyar kormány képviselőit. Mi is azt mondjuk, hogy a szuverenitás az a nemzetállamokon alapul, és Európát a továbbiakban is a nemzetállamok szövetségének kell elképzelni, és nem egy föderális struktúraként. A
Lisszaboni szerződés az elmúlt 12 évben sok tekintetben kiállta a próbát, sok tekintetben nem állta ki a próbát. Én azt gondolom, hogy a valós problémákról kell beszélni, és ma délután a valós problémákról beszéltünk. Azokról a kérdésekről, ami az európai embereket, az önök és a mi választópolgárainkat foglalkoztatják, jólétről, gazdaságról, szociális kérdésekről, környezetvédelemről, energiaárakról, azokról a kérdésekről, amelyekért mi politikusok felelősek vagyunk, és amelyeket meg kell oldanunk, független attól, hogy egy település, egy falu, egy város, vagy éppen a brüsszeli struktúrában, vagy a nemzeti parlamentben dolgozunk. És azt gondolom, hogy nem kell változtatni a szerződéseken ahhoz, hogy Európa jobban működjön. Ez talán legtöbb hozzászólás erre utalt. És nem kell változtatni a szerződéseken annak érdekében, hogy a csatlakozási folyamatok tovább tudjanak folytatni, hiszen az eddig bekövetkezett csatlakozási események jelzik azt, hogy képes a Lisszaboni szerződés, az uniós intézményrendszer jelenleg a csatlakozást előrevinni, hogyha akarja, ha van politikai akarat, hiszen egyszer csak láthatjuk, 21 éve ígérte meg a nyugat-balkáni országoknak az Európai Unió csatlakozást, és most hirtelen elkezdtünk vele foglalkozni, és itt több nyugat-balkáni ország képviselője ugye sikerről tudott beszámolni arról, hogy haladunk előre a csatlakozási folyamatban, és remélem, hogyha teljesítik a feltételeket, akkor a keleti országok esetében is hasonló eredményekről tudunk beszámolni, hiszen ismétlem még egyszer, a magyar elnökség az érdemalapú bővítési folyamat híve és a bővítési folyamat híve. Az is mondjuk egy sajátos esemény, és nem feltétlenül Brüsszel dicséri, hogy képes volt a Lisszaboni szerződés arra, hogy egy Brexitet levezényeljen, tehát egyel kevesebben lettünk a folyamatban, erre is képes volt, ha úgy tetszik, a szerződés. Reméljük, hogy több ilyen folyamatot a szerződés alapján nem kell végigélnünk. Koncentrálni kell feladatokra, az emberekre kell figyelni, semmit a társadalom nélkül, ilyen kijelentések hangzottak el, és valóban az emberekért vagyunk, és nem szabad feláldozni, Vinya úr mondta, a bürokrácia oltárán Európa jólétét és biztonságát. Teljesen egyetértek ezzel a kijelentéssel, és csak olyan döntéseket szabad Brüsszelben meghozni, amelyek az európai emberek, a mi választópolgáraink érdekeit szolgálják, a mi országaink érdekeit szolgálják. Szerintem Európa a sokszínűségben keresendő. Európa lényege az, hogy sokfélék vagyunk, de mégis képesek vagyunk konszenzussal, nagyon sok minden összeköt bennünket, de mégis különbözőek vagyunk, különböző nyelvet, különböző kultúrát beszélünk. Én is magyarul beszélek most itt önökhöz a magyar parlamentben, és ezt a kultúrát, ezt az egyediséget hozzunk magunkkal évszázadok óta. És hát voltak kísérletek a történelem során, amikor azt mondták, hogy a nemzetek nem fontosak, amikor a nyelv nem fontos, a kultúra, a történelem nem fontos. Ezek a kísérletek mind kudarcba fulladtak. Mi Kelet-Európában ezt legutóbb kommunizmusként végig szenvedtünk, és láthattuk, hogy akkor is voltak ilyen kísérletek, amikor azt mondták, hogy nem fontos a nemzeti kultúra, nemzeti nyelv, egy új típusú, kommunista típusú embert kell megteremteni, az majd megold minden problémát. Nem sikerült ez a kísérlet, hál' Istennek. Ezért mi azt mondjuk, hogy az európai kísérlet sem vezethet eredményre, az a kísérlet, amelyik egy Európai Egyesült Államokat szeretne létrehozni. Európa a nemzetállamok, az európai emberek szövetsége, az európai kultúrák, nyelvek, közösségek szövetsége, és ennek így is kell maradni. Mi ezért dolgozunk, mi ebben hiszünk. Simon úrnak válaszolni nagyon röviden, ugye, hiszen konkrét megjegyzést tett az én megjegyzésem, csak nagyon röviden. Ugye a szuverenitás az egy nagyon régi vita, a szuverenitási elmélet, mint államelmélet, mint jogtudományi elmélet, és egyetlen szuverenitás sem korlátlan, sem az egyes államok, kicsik vagy nagyok, de az Európai Unió szuverenitása sem korlátlan, ahogy az Egyesült Államok vagy Kína szuverenitása sem korlátlan. Tehát attól, hogy Európai Unióhoz tartozunk, attól a szuverenitásunk ugyanúgy korlátos digitalizáció, energia, éghajlatváltozás esetében, ahogy egy kis vagy egy közepes méretű ország esetében. Szerintem a méret az nem számít, az különösen érdekes, hogy a legutolsó felszólalását egy közepes méretű ország vezetőjének a kijelentéseihez viszonyította, tehát lehet, hogy a kis országok vagy közepes országok többet tudnak számítani, mint a nagy országok, de szerintem a szuverenitás kérdése az nem méretfüggvénye, hanem az európai jogtörténetnek a függvénye, és ha úgy tetszik, akkor a jogelmélet és az európai berendezkedés, államberendezkedésnek a lényege, hiszen mégiscsak a nemzetállamok hozták létre az Európai Uniót, és nem fordítva történt.
és az európai választópolgárok ugye egy államot alkottak meg, és ez az államberendezkedés rendelkezik egy belső szuverenitással, ahol a nemzetállam gyakorolja jogköreit, megosztva egyes önkormányzatokkal, egy falu, egy város polgármesterével, vagy éppen egy föderális struktúra, vannak itt olyan országok, és vannak olyan hatáskörök, amelyeket a nemzetállamok átadtak a csatlakozás során Brüsszelnek, vagy úgy, hogy teljes mértékben, vagy közösen gyakorolnak Brüsszellel. Tehát én azt vallom, hogy a szuverenitás az alapvetően Európában nemzetállamként értelmezhető, hiszen a nemzetállamok hozták létre az Európai Uniót, és akkor, amikor egy ország csatlakozott, mint Magyarország 20 éve az Európai Unióhoz, akkor bizonyos jogköröket átadott ennek a szupranacionális struktúrának, és azokat a jogköröket adta át, amelyek a szerződésben le vannak fektetve, és ezen jogkörök tekintetében gyakorolja közösen a jogokat Brüsszel és Budapest, vagy éppen Varsó és Brüsszel, vagy éppen Pozsony és Brüsszel. És csak azokban a kérdésekben, amelyekre az emberek, a magyar választópolgárok, az olasz választópolgárok, egyes országok választópolgárai felhatalmazták a nemzeti kormányokat, parlamenteket, hogy megkössék a szerződést, és lemondjanak, ha úgy tetszik, a nemzeti szuverenitásunk bizonyos részéről. És itt van a vita közöttünk, hogy ez a folyamat ez alulról indul, nem felülről. Ettől kezdve ezt legitim, rule of law jogállami módszerekkel csak így lehet értelmezni, minden más értelmezés az szembe megy az európai jogelmélettel, az szembe megy az európai jogrendszerekkel. Néhány kérdés csak, hogy a szuverenitás vonatkozásában persze, hogy vannak korlátok, azt gondolom a NATO, tehát a biztonságra mondta, hogy vannak korlátok, persze a NATO szerződés is világosan megmondja azt, hogy melyik azok a hatáskörök, amelyek a nemzetállamokra tartoznak, például a GDP-nek hány százalékát kell költeni védelemre, és a NATO-nak milyen jogkörei vannak, és milyen feladatai vannak, amennyiben a szerződés bizonyos feltételei teljesülnek. A migráció vonatkozásában szerintem egy nagyon érdekes helyzettel állunk most szemben, hiszen ha megnézzük a közvéleménykutatásokat, akkor azt látjuk, hogy európai emberek többsége elutasítja az illegális migrációt, és most, mivel nagyon sok országban a legutóbbi nemzeti választásokon olyan pártok kerültek hatalomra, amelyek elutasítják a nemzeti migrációt, végre Brüsszel is reálisan kezd foglalkozni az illegális migrációval, végre ki lehet mondani azt, hogy illegális migráció. Örvendek, hogy von der Leyen asszony most már ezt a kijelentést használja, és nem az irreguláris migráció kifejezés, hiszen éveken keresztül csak ezt volt szabad használni. És azt gondolom, hogy Magyarországot most azért büntetik, mert oda szeretne eljutni az Európai Unió, ahol Magyarország tart. Hiszen a legutóbbi uniós csúcson az állam és kormányfők azt mondták, hogy védeni kell a határokat, hatékony kiutasítás kell, egy kérelmeket csak a határon, vagy a határon kívül kell, a magyarok azt mondjuk, a határon kívül kell átvenni annak érdekében, hogy tudjunk egy hatékony beléptetési rendszert érvényesíteni, és nem szabad engedni, hogy a kiszolgáltatottá váljunk embercsempészeknek, vagy harmadik államoknak, akik instrumentalizálni akarják az illegális migrációt. Magyarok régóta ezt mondjuk, és most azért büntettek bennünket, egyébként a bíróság hozta, igaza van a büntetést, a bizottság javaslatára, tehát a bizottság terjesztette elő, a bizottság perelte be Magyarországot, hogyha úgy tetszik, és egy olyan büntetést, azért kaptunk büntetést, mert védjük a határokat, ami egyébként schengeni kötelezettségünk, és láthatjuk azt, hogy azért, mert egyes országok nem védik a határokat, vagy éppen korlátlanul engedik be a menekülteket, a schengeni rendszer megszűnik, ami az egyik legfontosabb vívmánya az Európai Uniónak. És mi kelet-európaiak különösen fontosnak tartjuk ezt a vívmányt, hiszen rengeteget szenvedtünk a szovjet rendszer alatt azért, hogy határok vannak, és nem tudtuk átlépni ezeket a határokat. Most pedig azt látjuk, hogy tekintettel arra, hogy Brüsszel félrekezelte a migrációs válságot, nem volt szabad beszélni sem a kérdésekről, most megint ott tartunk, hogy egyes országok bevezetik a határellenőrzést, kisebbek is, nagyobbak is a határokon. Szerintem össze kéne fogni, ki kéne mondani a probléma lényegét, ahogy például kimondta von der Leyen asszony azt, hogy 20%-os hatékonysággal működik a visszatérítési folyamat. Én korábban üzleti életben dolgoztam, ha valami 20%-os hatékonysággal működik, akkor az azt jelenti, hogy totálisan rossz rendszer. Az működésképtelen, be kell avatkozni, teljesen át kell alakítani. Ehhez képest az történik, éveken keresztül azt mondtuk, hogy nem működik a kiutasítás, és nem változtattunk a rendszeren. Semmit nem tettünk ennek érdekében, elfogadtunk egy migrációs paktumot, amelyik ugyanazt a rendszert viszi tovább, ami korábban is volt. Végre azt gondolom, eljött a józanság pillanata, és abban hiszek, amit itt a legtöbben mondtak a végén, hogy össze kell fognunk, és közösen itt van az a pillanat,
nem a problémát kell keresni, és szerintem nem ideológiai csatákat kell folytatni, hanem el kell hinni azt, hogy mi magyarok is egy közös Európáért dolgozunk, és én ezzel a tollal írtam alá azt a Ukrajna támogatására vonatkozó döntést, amit ugye Magyarország tartózkodott, de felelős elnökségként és honest brokerként azt gondolom feladatunk végrehajtani az unió döntéseit. Csütörtökön 24-én ezzel a tollal írtam alá a 35 milliárdos támogatást, mert ez a dolga az elnökségnek, még akkor is, hogyha mi azt gondoljuk, amit Bóka miniszter úr mondott, hogy egy új stratégiát kell kitalálnunk a háború vonatkozásában, mert amit eddig folytattunk, az nem vezet eredményre. Attól, mert mi másképp gondolkodunk migrációról, családról, szuverenitásról, attól mi az unió lojális polgárai vagyunk, és mi is azért dolgozunk, hogy Európa a lehetőségek földje legyen, és önnel ellentétben azt gondolom, hogy 27 tagállamnál lehet win-win szituációt előállítani, és nem csak zero-sum game-et, ahogy ön mondta, hiszen eddig is a 27 tagállam, vagy korábban még kevesebb volt, össze tudott fogni, és sikerült eredményeket elérni. És hát persze még egy nagyon fontos kérdés van, hogy hogy fogjuk tudni megoldani ezeket a kérdéseket akkor, amikor, ha megnézzük a gazdasági mutatókat, akkor amikor mi csatlakoztunk 20 évvel ezelőtt, akkor az európai GDP, az a világ GDP-jének kb. 20%-a volt, most meg most 10%-hoz van sokkal közelebb. Hát akkor, amikor mi csatlakoztunk 10 ország, akkor azért csatlakoztunk, mert jólétet és biztonságot szeretnénk az állampolgáraink számára. És ez a jólét és biztonság mindannyian álma, és az a mi felelősségünk, hogy Európa továbbra is a jólétet és a biztonságot jelentse minden európai polgár számára. Mi Magyarországként, magyar kormányként, elnökségként és honest brokerként ezért dolgozunk, ezért fogunk dolgozni. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, további tartalmas beszélgetéseket, kellemes időtöltést kívánok. Élvezzék itt Budapesten nálunk a magyarok vendégszeretetét. Köszönöm szépen. Megköszönöm miniszterhelyettes úr gondolatait, ahogyan képviselőtársaim aktivitását is, és a másik két előadónk felkészültségét és tartalmas gondolatait is. A második szekció ezzel lezárom. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Most felkérem a lengyel delegációt, hogy kérésüknek megfelelően most szólaljanak fel az elnökség átvételével kapcsolatosan. Tehát átadom delegáció vezetőnek a szót, Marek Rzsakala úrnak, aki egyben az Európai Ügyek Bizottságának az alelnöke. Parancsoljon! Szanowni Państwo, w imieniu Przewodniczącej Komisji do Spraw Unii Europejskiej Agnieszki Pomaski, która niestety nie może być tutaj obecna, nagle zachorowała, jest w szpitalu i trzymamy kciuki, żeby jak najszybciej wróciła do zdrowia, a także w imieniu Przewodniczącego Komisji do Spraw Senatu chciałem Państwa serdecznie zaprosić na COSAC do Warszawy w czasie polskiej prezydencji. To główne posiedzenie COSAC będzie w dniach 8-10 czerwca, można to sobie zapisać do kalendarza, natomiast spotkanie przewodniczących będzie w gmachu Polskiego Senatu w dniach 26-27 stycznia. Polska prezydencja skupi się na priorytetach, wśród których najważniejsze oczywiście będą kwestie bezpieczeństwa i kwestie związane z pomocą dla Ukrainy. Ja przysłuchiwałem się do tej dyskusji, proszę mi wierzyć, też bym chciał płacić za cenę energii znacznie mniej, ale kiedy za naszą wschodnią granicą w Ukrainie giną cywile, giną niewinni ludzie, to naprawdę musimy wyjść z tej strefy komfortu i pamiętać o tym, co jest w życiu najważniejsze. Był taki w polityce polskiej profesor Władysław Bartoszewski, więzień obozów koncentracyjnych, 6 lat przesiedział w sowieckich więzieniach, który zabiegał o pojednanie polsko-niemieckie, pojednanie polsko-żydowskie i mówił, że w życiu warto być przyzwoitym. I apeluję do Państwa, żeby po prostu w życiu, w polityce być przyzwoitym, bo trzeba moralność powiązać z polityką. Zapraszam serdecznie do Warszawy, cieszę się na dyskusję i dziękuję raz jeszcze prezydencji węgierskiej, że czyni starania, żebyśmy mimo wszystko stanowili jedność, bo w tym leży nasza siła. Dziękuję. Köszönjük szépen, ezennel a mai délutáni plenáris ülést lezárjuk. A továbbiakban a tagállami delegáció vezetőket
és az Európai Parlament delegáció vezetőjét kérném, hogy 16 óra 30 perctől legyenek a teremben, addig egy kis kávészünet és technikai szünet fog következni. Tájékoztatom önöket, hogy a buszok 16 óra 30-kor indulnak vissza a szállodákhoz, és este 19 óra 15 perckor lesz majd a hotelekből az indulás a vacsora helyszínre, a Magyar Zeneházába. Akkor tehát kis technikai szünet után folytatjuk a munkánkat a COSAC elnökeinek találkozójával. További szép estét kívánok mindenkinek!